வணக்கம் தமிழீழம் ஐவானொலி நேர்களே, மற்றொரு மக்கள் கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் கண்ணோட்டம். இன்றைக்கு நாங்கள் ஐநா சபையில், ஐநா மனித உரிமை சபையில் போன திங்கட்கிழமை தொடக்கம் நடந்த விஷயங்களை, திங்கள் செவ்வாயில் நடந்த விஷயங்களை பார்க்க, திங்கள் மட்டுமில்லை, போன வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் திங்கட்கிழமை நடந்த விஷயங்களை பார்த்து அதில் பல்வேறு கருத்துக்கள் கூறப்பட்டிருந்தன. அதுகளை முதலாவதாக பார்க்க இருக்கின்றோம். அதுக்கு பிறகு இப்ப சமகால காலத்தில் ரஷ்யாவுக்கும் யுக்ரைனுக்கு நடக்கின்ற போர்கள், முடிவு கட்டம், என்ன மாதிரியான உலக ஒழுங்கை அதை மாற்றுறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றதை பற்றியும் நாங்கள் ஒரு கருத்தில் பார்க்கலாம் என்று கூறிக்கொண்டு, முதலாவதாக UN High Commission என்ற ரிப்போர்ட்டை நாங்கள் இப்ப பார்க்கின்றோம். காணொளியை Vamos al diálogo interactivo sobre la actualización escrita de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Sri Lanka, en virtud de la resolución del Consejo 46/1. Es un honor para mí dar la bienvenida a señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, para presentar su actualización por escrito. Tiene la palabra. La lista de oradores se cerrará en 15 minutos. Gracias. Gracias, señor presidente. Distinguished President, Excellencies, Council members have received a written update on Sri Lanka, A/HRC/49/9. It mainly focuses on developments since our previous report in February 2021 and demonstrates the vital need for the Council's continuing attention. There have been some recent signs of increased engagement by the government with OHCHR and certain steps to initiate reforms. The proposals to amend some provision of the Prevention of Terrorism Act and to release some detainees under the Act are welcome initial steps. I encourage the government to take further steps to address the fundamental problems with the PTA, as well as undertake the deeper legal, institutional, and security sector reforms that are critically needed to put an end to impunity and prevent any recurrence of past violations. Regrettably, the past year has also seen further obstruction and setbacks to accountability. Victims and their families continue to be denied trust, truth, and justice. And the government's response to criticism has constricted democratic and civic space, including for essential human rights advocacy. My February 2021 report identified a number of underlying trends that threaten human rights. These trends continue to advance. The militarization of civilian government functions is further deepening. I remain deeply concerned by the concentration of civilian positions in the hands of military officials, some of them implicated in serious allegations of human rights violations. The expression of ethno-religious nationalism in state institutions has become more visible, increasing the marginalization and fear of minority communities and undermining reconciliation. Since the end of 2020, we have noted a significant increase in land disputes, mainly related to Buddhist heritage conservation or forestry protection, that are exacerbating grievances of minority communities and creating new tensions. I regret the erosion of independence of countries' key commissions and institutions, including Sri Lanka's Human Rights Commission, subsequent to passage of the 20th Amendment to the Constitution. Victims' trust in the Office of Missing Persons, established to investigate the country's tens of thousands of enforced disappearances, is lacking. The forthcoming constitution drafting process will be an important test for the future independence of key institutions and should emphasize devolution and human rights. Excellencies, 2 years after the expression of commitments to pursue, and I will quote, inclusive, domestically designed and executed reconciliation and accountability process, end of quote, before this Council,
the government has still not produced a credible roadmap on transitional justice towards accountability and reconciliation. I remain concerned by the continued suffering and anguish of victims and families of the disappeared, who call for truth and justice and seek to commemorate their loved ones. I urge the government to acknowledge their rights, urgently determine the fate or whereabouts of victims, bring perpetrators to justice, and provide reparations. Victims of the 2019 Easter Sunday bombings and religious leaders also continue to call for justice, reparation, and a full account of the circumstances of those attacks, in particular the role of the security establishment. I am also deeply concerned by continued reports of surveillance, harassment, and intimidation of civil society organizations, human rights defenders, and journalists by police and intelligence services. Repeated incidents of death in custody and in alleged armed encounters with police are alarming. We also continue to receive allegations of ill treatment and torture by police and military. This highlights the importance of fundamental security sector reform. Mr. President, our previous reports to the Council have detailed the failure of successive governments of Sri Lanka to prosecute international crime and serious human rights violations and to pursue an effective transitional justice process. The current government has not only demonstrated its unwillingness to pursue accountability, it has incorporated military officials implicated in alleged war crimes into the highest levels of government, reinforcing a narrative of impunity. For these reasons, and to provide some forms of redress for victims, I have called on the Council to pursue alternative strategies to advance accountability at the international level. Regarding our implementation of the accountability-related aspect of Resolution 46/1, preparatory work is underway. Our team will analyze the information that has been consolidated in the evidence repository using a criminal justice perspective, with a view to identifying gaps and priorities for further information collection and incorporating a victim-centered approach. I must note the considerable scale of the work required from my office, noting that it will require time, adequate human and financial resources, and cooperation by states, including to investigate and prosecute perpetrators of international crimes committed by all parties in Sri Lanka through judicial proceedings in their jurisdiction under accepted principles of extraterritorial or universal jurisdiction. The mandate under the Resolution 46/1 presents an important opportunity to pursue accountability for serious international crimes committed in Sri Lanka. This is a vital task. As long as impunity prevails, Sri Lanka will not achieve genuine reconciliation and sustainable peace. I thank you, Mr. President. இதில் மேடம் ஹை கமிஷனர் பேசியிருக்கிறா. அவன் கிட்டத்தட்ட 7 நிமிஷ ஸ்பீச்சில் அவர் சொல்லியிருக்கிற கருத்துக்கள் முக்கியமாக முதலாவது பார்த்தீர்கள், ஸ்ரீலங்கா தந்த ஆஃபீஸோட கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணி இருக்கிறது. இப்போ ரீசன்ட் டைமில் கோஆப்ரேட் பண்ணி இருக்கின்றது என்றதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த ரெசல்யூஷன் வந்தபோது மார்ச் மாதம் வந்தபோது ஸ்ரீலங்கா அதை ஒப்போஸ் பண்ணினது. கிட்டத்தட்ட 23 நாடுகள் தான் இந்த ரெசல்யூஷனுக்கு ஓட் பண்ணியிருந்தன. அப்போ ஆனால் அவ குறிப்பிட்டதுபடி ஸ்ரீலங்காவில் இப்போ சிவிலியன் ஃபங்க்ஷன்ஸை மிலிட்ரி செய்கின்றது. அதாவது மக்களுடைய இதுக்குள்ள வேலைகளை இராணுவம் செய்கின்றது. மற்றது மக்களுடைய அதாவது மனித உரிமை காப்பாளர்கள் மற்றும் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்களுக்கு மேலே மிலிட்ரியும் மற்றும் போலீஸும் தங்களுடைய அச்சுறுத்தல்களை தொடர்ந்து கொண்டு வருகிறோம். அதை நிப்பாட்ட வேண்டும் என்றதும், மற்றது ஒரு வருங்காலத்தில் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வருவதாக ஸ்ரீலங்கா சொல்லி இருக்கிறார். ஆனால் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாருக்கும் இல்லை, அந்த நாட்டில் வாழ்ற அத்தனை மக்களுக்கும் ஏற்றதாக வர வேணும்.
மற்றது வந்து அத்துடன் வந்து அதுக்கு அதில் இருக்கின்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இண்டிபெண்டா, அதாவது வந்து சுயாதீனமான கட்டமைப்புகளாக இருக்க வேண்டும் என்றதையும் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் இது பண்ண வேணும் என்றதை பற்றி அந்த கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த மட்டும் சொல்லியிருந்தான். மற்றது பிடிஏ வந்து அபலிஷ் பண்ணப்பட வேண்டும். டெரரிசம் லோஸ்க்கான இதுகள் வந்து அதுக்கேற்றபடி அந்த மனித உரிமை சட்டங்களுக்கு ஏற்றபடி, மனிதாபிமான சட்டங்களுக்கு ஏற்றபடி அது உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை மிகவும் கவனமாக சொல்லியிருந்தார். அடுத்தது தொடர்ந்தும் வந்து காணாமல் போனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய காணாமல் போனவர்களை கண்டுபிடித்து கொடுத்து அதுக்கான காம்பன்சேஷன் என்று சொல்லுகின்ற, அதாவது இந்த நஷ்டங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான வழிவகைகளை செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தை சொல்லியிருந்தார். மற்றது பொறுப்பு கூறலை பொறுத்தமல்ல எந்த விஷயத்திலையும் எந்த விதமும் ஸ்ரீலங்கா உலக அளவும் அதையும் செய்யவில்லை. ஆகையால வந்து தான் மற்ற நாடுகளை சர்வதேச நாடுகளை அதுக்கேற்ற வழிமுறைகளை வேற வழிமுறைகளை கண்டுபிடித்து அந்த வழிமுறைகள் மூலமாக வந்து இந்த பொறுப்புக்கூறலையும் நீதியையும் பொறுப்புக்கூறலையும் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கருத்தை அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள். ஆனால் இந்த முறை ரிப்போர்ட்ல வந்து இந்த போன முறை ரிப்போர்ட்ல போட்டிருந்தது இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட், அதாவது வந்து சர்வதேச நீதிமன்றத்தை கொண்டு போகணும் என்ற கருத்து இருந்தது. ஆனால் போன ரிப்போர்ட்டினுடைய எக்ஸ்டென்ஷனா, அதாவது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த ரிப்போர்ட் இருக்கின்றது என்ற கருத்தை வந்து அவர் தெரிவித்திருந்தார். அப்ப அதுல இருக்கின்ற 46 -1க்கு முதல் இருந்த 40/1 இருந்தது. அதுக்கான ரிப்போர்ட்டுகள் போன மார்ச் மாதம் வந்தபோது அந்த ரிப்போர்ட்டில் இருந்ததுகளையும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு உலக நாடுகள் ஒரு வேறு ஒரு இலங்கைக்குள் வந்து எந்த விதத்திலும் நீதி சரி வராது, அந்த முறையில் அதற்கான முயற்சியில் எடுக்க வேண்டும். அப்ப முக்கியமாக இந்த ரிப்போர்ட்டை நாங்கள் சொல்லும் போது யூனிவர்சல் ஜுடிஷியல் என்ற கருத்துக்களை சொல்லுகின்றார்கள். மற்றது சாங்ஷன்ஸை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கருத்துக்கள் இருக்கின்ற இந்த ஃபுல் ரிப்போர்ட்டை வந்து நாங்கள் போன ஃப்ரைடே வந்து நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் தந்திருந்தோம். அதுகளை நீங்கள் இந்த இதில் பார்க்கலாம். இப்போது நாங்கள் அடுத்தது ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய, அதாவது ஸ்ரீலங்கா வந்து என்ன இதுக்கான ரிப்ளை கொடுக்க போகின்றது என்பதை அடுத்தது பார்க்கின்றோம். Muchas gracias, alta comisionada. Comenzaremos a escuchar a la delegación del país concernido. Tiene la palabra el distinguido representante de Sri Lanka, Su Excelencia. Tiene 5 minutos. Gracias. Mr. President, the resolution 46/1 on Sri Lanka was adopted by a divided vote in this council. Sri Lanka and other member states opposed this resolution in fundamental disagreement with its deeply flawed procedure and unacceptable content, in particular its operative paragraph 6 regarding a so-called evidence-gathering mechanism. The resolution was directly contrary to the Council's founding principles of impartiality, objectivity, and non-selectivity. It went well beyond the mandate that member states conferred on it by UNGA Resolution 60/251. I have stated Sri Lanka's views on this matter to this Council on the 1st of March. We also submitted in a timely manner our comments on the High Commissioner's report. We note with regret that the Secretariat failed to publish this simultaneously with the High Commissioner's written update. Despite our rejection of the resolution, we will continue our voluntary international undertakings on human rights and engage with the United Nations, including with this Council. As stated by President Gotabaya Rajapaksa of Sri Lanka to our Parliament on the 18th of January 2022, we are a nation that respects international laws and conventions.
we have regularly shared our progress and challenges in a candid and open exchange with this Council and other relevant organs of the United Nations system. We are convinced that there are serious anomalies and weaknesses in the report presented to this Council by the High Commissioner. The fundamental deficiency is its intolerably intrusive character, impinging as it does on core functions and responsibilities of organs of the Sri Lankan state, overwhelmingly mandated by the people of our country at 3 successive elections. There is as well a clearly discernible element of discrimination in that the Council would certainly not take it upon itself to embark on a similar inquisitorial procedure in respect of other member states. This in itself, Mr. President, strikes at the very root of the foundations of the United Nations system. The issue of uniformity and consistency of standards applied by the High Commissioner to member states, irrespective of their size and influence, and in steadfast conformity with the essential principle relating to the sovereign equality of all members of the United Nations fraternity, is cynically transgressed in several portions of this report. To our minds, this is particularly disturbing because the strength and prestige of the United Nations, and especially the Human Rights Council, derive from the widespread regard of the international community as a whole for the moral and ethical basis underpinning the attitudes of the Council. We fervently believe that this is vitally important to retain this confidence undiminished, especially having regard to the fate of the Human Rights Commission, the predecessor of this Council. It is a matter for deep regret that numerous instances of unsubstantiated allegations and superficial conclusions insensitive to the complexity of ground situations have found their way into the report. We have commented on these in extensive detail in our written response. We are dismayed by the High Commissioner's unwarranted onslaught on seminal institutions of our country, which function under the aegis of Sri Lanka's constitution and legal system, emanating from a rich and varied cultural heritage, and are subject to stringent review processes which form an integral part of our tried and tested laws. There is also the question of the use of stringently limited resources in such a manner as to achieve optimal benefit for all of humanity at a time of unprecedented crisis. The colossal expenditure of millions of dollars in a partisan and specifically targeted pursuit of Sri Lanka is hardly consonant with this obvious imperative. It seems to us a great pity that the report shows scant regard for these considerations, which appear to a wide swath of nations to be crucially important at this time. The government of Sri Lanka is firmly resolved to maintain the security and stability that we have restored for our people and ensure sustainable progress in an equitable manner. My country, Mr. President, reaches out to the international community with a sincere exhortation to join us as partners on a footing of equality and mutual respect to face the challenges ahead. I thank you, Mr. President. இப்போ அது இது ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டரான பழைய நரி பீரிஸ் அவர்கள் எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும், அதாவது சிங்கள பேரினவாதம் எப்படி இவர்களை பாவிக்கின்றது, அவர்கள் எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் கூட இவர்கள் பெரிய பெரிய பதவிகளில், அதாவது ராஜபக்ச அரசாங்கம் இருந்தாலும் பெரிய பதவிகளில் இவர்கள் இருப்பார்கள். ரணில் விக்ரமசிங்கா அல்லது UNPO அல்லது அந்த அரசாங்கம் இருந்தாலும் கூட இவர்கள் பெரிய பதவியில் இருப்பார்கள். அதனால சிங்கள பேரினவாதம் எப்படி ஒன்றிணைந்து இப்படியான நரிமுறுதலைகளையும் ப்ரொஃபஸர் என்று சொல்லிக்கொண்டு இது சொல்லுவார்கள், பீஸ் ப்ராசஸில் போய் எப்படி தமிழ் மக்களை தொடர்ந்து ஏமாற்றி இழுத்தடிப்பு செய்ததின் டைனோசோர்களில் ஒருவரான இந்த பீரிஸ் அவர்கள்,
அவர் வாழும் மட்டும் இப்படியே தான் செய்து கொண்டிருப்பார். அவர் என்ன கருத்து சொல்லுகின்றார் என்றால், தங்களுக்கு மேல வந்து பொய்ப்பழிகள் இதுகள் எல்லாம் போடப்பட்டிருக்கின்றன. அதாவது வந்து அவர் சொல்லுகின்றார், ஒப்ஜெக்டிவிட்டி, அதாவது வந்து இதுகள் இல்லாமல் வந்து செலக்டிவிட்டி இல்லாமல், நீங்கள் போர்க்குற்றங்கள், மாண்டத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள், இன அழிப்பை செய்யாமல் இருந்திருந்தால் அதுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு அது சரி சாதகமாக இருக்கும். அதை செய்து கொண்டு அதை மறைத்து கொண்டு நாங்கள் அதாவது மனித உரிமை ஆணையாளர் மேலும் மற்றும் அவர் பிழையாக சொல்லுகின்றார், உண்மையை இல்லாத கதைகளை சொல்லுகின்றார் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்றார். இவர் தங்களை தனிமைப்படுத்துகின்றார்கள். மற்றது இந்த குற்றங்களை விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு கொமிஷன் ஒன்றை போடுகின்றார்கள். அதுக்கான உரிமைகள் இவர்களுக்கு யார் கொடுத்தது? அப்படியான பல விதமான கேள்விகளை இவர் எழுப்பியிருக்கின்றார். ஆனால் இவர்கள் வந்து இன அழிப்பை செய்துவிட்டு அதை மூடி மறைப்பதற்காக எப்படி உலகத்தில் பேசுகின்றார்கள். இந்த முதலைகள் எப்படி பேசுவார்கள், எப்படி கண்ணீர் வடிப்பார்கள், முதலை கண்ணீர் வடிப்பார்கள் என்பதெல்லாம் உலகத்துக்கு தெரியும். அதில் இவருடைய பேச்சை வந்து பெருசாக இவருடன் சேர்ந்தவர்கள், இந்த இனப்படுகொலைகளை செய்த மற்ற நாடுகளும், இவரோட இணைந்திருக்கும் நாடுகளும் இவர்கள் மாதிரியான கருத்துக்களைத்தான் தெரிவிப்பார்கள். அதாவது வந்து தாங்கள் எல்லாருக்கும் நல்ல உரிமைகளை கொடுத்திருக்கின்றோம், தங்களுக்கு கஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கு, அந்த நேரத்தில் வந்து தாங்கள் அதாவது 46/1 ரெசல்யூஷனை எதிர்த்தாலும் கூட நாங்கள் மனித உரிமை சபையுடன் சேர்ந்து வேலை செய்வதற்கு அல்லது ஏமாற்றுவதற்கு நாங்கள் தொடர்ந்து வேலை செய்வோம் என்ற கருத்துக்களை அவர் தெரிவித்து வருகின்றார். அதனால இவருடைய கருத்துக்கள் வந்து உண்மைக்கு புறம்பான கருத்துக்களும், பொய்களை சொல்லி உலகத்தில் வாழலாம் என்று வாழலாம் என்று நினைப்பவர்களுக்கு கடவுள் கொடுத்த தண்டனையாக இப்போது பல நாட்களுக்கு அங்கே இலங்கையில் அதாவது வந்து மின்சாரம் இல்லாமல் எல்லோரும் இருளில் மூழ்கி போய் கிடக்கின்றார்கள். பலவிதமான பொருளாதாரம் அடிமட்டத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கின்றது. என்ன செய்கின்ற என்று தெரியாமல் யுக்ரைன் ரஷ்யா போர் துவங்கினதால ஆயில் பிரைசஸ் வந்து எவ்வளவோ கூடின முறையில அங்க எனர்ஜி சப்ளையும் எடுக்க முடியாமல், ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் அதல பாலகத்துக்கு போய்கொண்டிருக்கும் போது, அப்படி இருக்கும்போது கூட இவர்களுக்கு வந்து பொய்களை சொல்லி அதற்கு பின்னுக்கு நிற்பதற்குத்தான் அவர்களுக்கு இது இருக்கின்ற என்று சொன்னால், தர்மம் இவர்களை காப்பாற்றாது என்பது இதுல முக்கியமாக தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதை நாங்கள் பார்ப்போம் தொடர்ந்து. Muchas gracias, Su Excelencia. La lista de oradores está cerrada. Invito ahora a las delegaciones a formular preguntas a la alta comisionada y hacer comentarios sobre su actualización oral. Y comenzando con la lista, tienes la palabra la Unión Europea. Mr. President, the EU thanks the High Commissioner for her update and welcomes the Office of the High Commissioner's work on accountability in line with Resolution 46/1. The EU acknowledges the proposed, though limited, reform of the Prevention of Terrorism Act and urges further efforts to bring it in line with international standards. We welcome the recent releases on bail related to the PTA and encourage further releases. We condemn the ongoing surveillance and harassment of civil society organizations, as well as the intimidation following a recent statement made by a representative of Sri Lanka's civil society before the European Parliament. We urge Sri Lanka to ensure a safe civic space. We welcome the transfer of the NGO Secretariat from the Ministry for Defense to the Ministry of Foreign Affairs, but regret that so far this has not led to concrete improvements for NGOs. We stress the importance of democratic space and strong and independent transnational justice institutions, such as the Office of the Missing Persons. Emblematic cases need to be addressed. Accountability must be ensured. We continue to be concerned about any form of discrimination against persons belonging to religious and ethnic minorities and call for inclusive dialogue with all. Madam High Commissioner, what concrete steps should Sri Lanka take to promote reconciliation and accountability? I thank you.
யூரோப்பியன் யூனியனின் சார்பில் கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கையில் முதலாவது வந்து அவர் சொல்லுகின்றார், ஜஸ்டிஸ் அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி வந்து இது பண்ண, அதாவது பொறுப்புக்கூறலும் நீதியும் எடுத்துக்கொள்ளப்படாமல் இருக்கின்றன. மற்றது தொடர்ந்து அங்கே இருக்கின்ற மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் அச்சுறுத்தப்படுகின்றார்கள். தொடர்ந்தும் அரசாங்கம் பல்வேறு விதமான செயல்பாடுகளை, சரியல்லாத செயல்பாடுகளை, மனித உரிமை மீறல்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. அத்துடன் இந்த காணாமல் போனவர்களுக்கான பிரச்சனைகள் வந்து இன்னும் அதை சரியாக இது பண்ணப்படவில்லை. மற்றும் அவர்கள் சில விஷயங்களை செய்திருக்கின்றார்கள், ஆனால் வந்து அது அவதானம் இது இல்லாத இருக்கின்றது என்று பல்வேறு கருத்துக்களை அவர் கூறியிருக்கின்றார். தொடர்ந்து மற்ற நாடுகள் என்ன சொல்லுகின்றன என்பதை பார்ப்போம். Gracias. Tiene la palabra Países Bajos en nombre de un grupo de países. I'm honored to deliver this statement on behalf of the 3 countries of the Benelux, Belgium, the Netherlands and Luxembourg. We thank OHCHR for its report on the human rights situation in Sri Lanka. We share the concerns of OHCHR on the erosion of democratic institutions, the independence of the judiciary, and the lack of accountability for past human rights violations. This not only undermines the democratic system, but also impedes reconciliation. President Rajapaksa mentioned his ambition to build a prosperous, stable and secure future for all Sri Lankans. The Benelux urges Sri Lanka to implement this and promote and protect the human rights of the people of Sri Lanka, including those of all minorities to this end. We know that the government of Sri Lanka has taken first steps to initiate reforms. However, we also see developments that undermine these steps and hamper deeper institutional reforms. There is a long road ahead, and the Benelux countries encourage the Sri Lankan government to fully cooperate with OHCHR and to ensure credible and tangible process in advancing reconciliation, accountability, and human rights. This is not only in the interest of the victims and survivors, but more generally of sustainable peace, prosperity, and justice in the country. We would like to ask the High Commissioner how the international community can best support the roads towards reconciliation, including accountability for past human rights violations in Sri Lanka. We thank you. இந்த நாடுகள், குறிப்பிடப்பட்ட நாடுகள் வந்து அதையும் கேட்டிருக்கின்றன. அதாவது வந்து அங்க சுதந்திரமான அமைப்புகள் இல்லை. மற்றது இன்னும் காணாமல் போனவர்கள் மற்றும் வேறு பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதே நேரம் அக்கௌண்டபிலிட்டி, அதாவது பொறுப்புக்கூறல் சரியாக செயல்படுத்தப்படவில்லை. அதை செயல்படுத்த வேண்டும். அப்போதுதான் பொறுப்புக்கூறலும் மற்றும் நீதிக்கான பொறிமுறைகளும் உண்டாக்கப்பட்டு அதுக்கான கோஆபரேஷனை கொடுக்கப்படாவிட்டால் அங்க வந்து நிம்மதியான வாழ்க்கை, அதாவது ரெக்கன்சிலியேஷன் என்று சொல்லுகின்ற அந்த விஷயம் நடைபெற முடியாது. அத்துடன் வந்து ஸ்ரீலங்கா கோஆபரேட் பண்ணினாலும் கூட ஓஎஸ்சிஆர் ஆஃபீஸோட கோஆபரேட் பண்ண வேணும். அதே நேரம் அவர் ஒரு கேள்வியை ஹை கமிஷனருக்கு வைத்திருந்தால், எப்படி நாங்கள் அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ரோசஸை வந்து கொண்டு போக போறீங்கன்ற ஒரு கேள்வியை அவர் வச்சிருந்தார். அடி அடுத்ததாக பார்ப்போம். Gracias. Tiene la palabra Noruega en nombre de un grupo de países. Thank you, Mr. President. I had the honor of making this statement on behalf of the Nordic and Baltic countries. We thank the High Commissioner for her update, noting with regret the limited progress made on Council Resolution 46.1. We welcome the release on bail of Prevention of Terrorism Act prisoners, including Anaf Jassim and Hijaz Hizbullah, but remain concerned about others still in custody. We are encouraged by the move to amend the PTA. However, we are concerned that the proposed changes are insufficient to address human rights and due process concerns. We urge Sri Lankan authorities to ensure freedom of speech, including for human rights activists, journalists, and members of minority communities.
We call upon the authorities to put an end to surveillance and intimidation of civil society, including arbitrary arrests. We are concerned about the lack of progress in the areas of transitional justice, accountability and reconciliation, and encourage the government to increase their efforts in this regard. We urge the government to ensure the independence and effectiveness of institutions dealing with these issues. We are also concerned about reports of deaths of persons in police custody and encourage proper investigations of these events. We call upon Sri Lanka to cooperate fully and effectively with the High Commissioner and the UN institutions to ensure full implementation of Council Resolution 46.1. Thank you, Mr. President. Thank you, Ambassador. Tiene la palabra el Reino Unido por video. இது வந்து நார்டிக் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வந்த ரிப்போர்ட். அதுலேயும் திரும்ப முதல் நாடுகள் சொல்லியிருந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தார்கள். அதாவது அக்கௌண்டபிலிட்டி, அதாவது வந்து பொறுப்புக்குரல், இதுகளில் கவனம் எடுக்கப்பட வேண்டும். அது எதுவுமே கவனம் எடுக்கப்படவில்லை. அத்துடன் வந்து அதாவது பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்துக்கு கீழே வந்து தடைச்சட்டத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த மாற்றங்கள் எதுவுமே வந்து சரியான மாற்றங்களாக இல்லை. அது ஒரு என்ற கருத்தையும் மற்றும் அது சரியாக மாற்றப்பட வேண்டும் அல்லது அதை அப்ளோஸ் பண்ண வேண்டும் என்ற கருத்தும், மற்றது தொடர்ந்தும் அங்கே வந்து மனித உரிமை செயற்பாளர்கள் மேலே வந்து கண்காணிப்பும் அழுத்தங்களும் கொடுக்கப்படுகின்றன. அதில் இடத்தை நிறுத்தப்பட வேண்டும். இப்படி மற்றது பொறுப்புக்குரல் வந்து சரியாக நிலைப்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்துக்களை அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் என்பதை குறிக்கொண்டு அடுத்தது. This statement is by the Sri Lanka Core Group comprising Canada, Germany, North Macedonia, Malawi, Montenegro, the United Kingdom and the United States. We thank the High Commissioner for her update. We acknowledge first steps by Sri Lanka to address key reforms, but note that progress since Council Resolution 46/1 is limited. In particular, slow progress by the Office of Missing Persons in fully investigating cases since the release of the preliminary list of missing persons is troubling. Our concerns over surveillance and intimidation of civil society persist, and detentions, threats and intimidation of journalists and human rights defenders continue. It is crucial that civic space remains open. The releases on bail of Anaf Jazim and Hijaz Hizbullah are welcome as our first efforts to bring the Prevention of Terrorism Act in line with international human rights law. But the proposed changes to the PTA are very limited and our long-standing concerns remain. The new One Country, One Law task force risks undermining Sri Lanka's pluralist society. We urge Sri Lanka to ensure that this task force work is inclusive and non-discriminatory. We call for full cooperation with the High Commissioner and remain ready to support the government on the implementation of Resolution 46/1. இதிலையும் கிட்டத்தட்ட நோர்வேயினுடைய கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தன. அதை தவிர முக்கியமாக அந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட சில மாற்றங்கள் வந்து அதை காணாது. அதில் முக்கியமான மாற்றங்கள் எதுவும் ஈடுபடவில்லை. அதே நேரம் வந்து காணாமல் போனவர்களுடைய விஷயங்கள் வந்து கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாமல் இருக்கின்றன. ஒரு ப்ரீமினரி ரிப்போர்ட் ஒன்று வந்திருக்கின்ற. அதை தவிர அதுக்கு பிறகு அதை பற்றியான விஷயங்கள் எதுவும் நடப்படவில்லை. ஆகையால் அதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றதையும், மற்றது என்ன இப்போ ஒன் கண்ட்ரி ஒன் லோ என்று சொல்லி கொண்டு வருகின்ற மாற்றம் வந்து ஒரு எல்லோருக்கும் ஏற்ற மாற்றமாக இருக்காது. ஆகையால் அது வந்து ஒரு பல்வேறு பல்மத இன இடத்தில் வந்து அதை செயல்படுத்துவது என்பது வந்து அதற்கான அதை மாற்ற அந்த டிஸ்கிரிமினேட் என்று சொல்லுகின்ற அந்த பிரித்து ஆளும் தன்மை அல்லது பாகுபாடுபடுத்தல் முறைக்குள் கொண்டு போய்விடும்.
அதில் கவனம் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றதை இந்த ஸ்ரீலங்கா கோ குரூப் என்று சொல்லி அந்த ரெசல்யூஷன் 46/1க்கு வேலை செய்த அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஸ்ரீலங்கா இன்னும் சரியாக செயல்படவில்லை என்ற கருத்தை கூறியிருக்கின்றார்கள். Thank you. Tiene la palabra Arabia Saudita en nombre de un grupo de países. Por video. السيد الرئيس، لقد أخذت بعثات دول مجلس التعاون علما بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول سريلانكا، ونشكر الحكومة السريلانكية على جهودها ومساعيها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وعلى تعاونها مع آليات مجلس حقوق الإنسان. السيد الرئيس، تأمل بعثات دول مجلس التعاون أن تكون التقارير المعدة تستقي معلوماتها من مصادر موثوقة وموضوعية وحيادية، ونؤكد على أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب حوارا بناء وتعاونا مع الدولة المعنية، حيث أن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أراضيها. كما نؤكد على أهمية الالتزام بالمبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية والابتعاد عن التسييس عند النظر في قضايا حقوق الإنسان. وشكرا السيد الرئيس. இது சவுதி அரேபியா பல நாடுகள், அதோட கூட்டாட்சி சேர்ந்த நாடுகளுடன் ஸ்ரீலங்காவுக்கு சாதகமாக, அதாவது இந்த கவுன்சில் ஸ்ரீலங்கா எத்தனையோ விஷயங்களை மிகவும் திறமாக செய்கின்றது. அவர்களுடைய இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ்ல அதாவது உள்நாட்டு பிரச்சனைகளில் இந்த கவுன்சில் எடுத்துக்கொள்ளப்படக்கூடாது. மற்றது தாங்கள் இந்த மாதிரியான ரெசல்யூஷன்ஸ், அதாவது ஒரு நாட்டுக்கான ரெசல்யூஷன்ஸை தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அந்த முறையில் ஸ்ரீலங்காவுக்கு மேல இந்த உள்ளுக்கு போய் அவர்கள் செய்த குற்றங்களை இது பண்ணுவது அதெல்லாம் சரியாக பார்க்கப்படவில்லை. ஸ்ரீலங்காவோட சேர்ந்து இந்த ஹியூமன் ரைட் ஹை கமிஷன், அதாவது மனித உரிமை ஆணையம் வேலை செய்ய வேண்டும். அவர்களுக்கு அதற்கான உதவிகளை செய்ய வேண்டும். அதை தவிர இப்படியான 44/6 சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற பல விஷயங்கள் ஒப்புக்கொள்ள முடியாதவை என்றதை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார். இது ஆங்கிலத்தில் நான் முதல்ல பார்த்திருந்தபடியால் அதை உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். Gracias. Tiene la palabra Alemania. Mr. President, Germany aligns itself with the EU statement. Germany remains strongly committed to human rights, reconciliation and accountability in Sri Lanka. We welcome initial steps forward, like the proposed amendments of the Prevention of Terrorism Act and the recent releases on bail. However, more comprehensive reforms are urgently needed to bring counter-terrorism legislation in line with international standards and allow civil society to operate freely and safely. We are deeply concerned about the independence of key institutions, namely the Office of Missing Persons and the Office for Reparations, as well as of the National Human Rights Commission. The rights of religious minorities and all communities must be protected. More inclusive governance is needed to strengthen human rights, reconciliation and accountability. Attacks against human rights defenders are unacceptable. Safe and open space must be ensured, also for dissent. We reiterate our strong conviction that ensuring accountability and justice for victims and survivors is essential for genuine reconciliation and sustainable peace. Madam High Commissioner, how can human rights defenders be better protected? Thank you. Gracias. Tiene la palabra. இதன் கிட்டத்தட்ட முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தான் இருந்தன. பிடிஏ அதில் ஏற்படுத்தப்பட்ட, அதாவது இந்த ஜெனிவா மாநாட்டுக்கு புதல் சில மாற்றங்களை ஸ்ரீலங்கன் அரசாங்கம் இருந்தா போல பிடிஏல செய்ததாக சொல்லியிருந்தார்கள். ஆனால் அந்த மாற்றங்கள் எதுவுமே இந்த கவுன்சிலுக்கு சரியில்லை. அவர்கள் சும்மா மேலடியான சில மாற்றங்களை செய்தாலும் அது எந்த விதத்திலையும் பிரயோசனப்பட போறதில்லை. அதே நேரம்
அங்கே இருக்கிற சொல்லியிருந்தார்கள். அதாவது வந்து ஸ்ரீலங்கன் ஹியூமன் ரைட் கமிஷன், அதாவது மனித உரிமை ஆணையம் மற்றும் அங்கே இருந்த நீதித்துறை மற்ற எல்லாத்திலையும் வந்து அவர்கள் சுயாதீனம் இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள். மற்றது இன்னொரு விஷயத்தை ஜெர்மனி குறிப்பிட்டிருந்தது, அதாவது வந்து இந்த காணாம போனவர் அலுவலகம், அதுவும் மற்றது அவருக்கு உதவி கொடுக்கும் அந்த நிறுவனமும், அதாவது வந்து நஷ்டஈடு கொடுக்கும் நிறுவனம் வந்து அதுவும் சுயாதீனமற்றதாக இருக்கின்றது. அதனால வந்து மற்றது ரெகான்சிலியேஷன் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் நீதியும் பொறுப்பு குரலும் ஏற்பட வேண்டும் என்ற கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார்கள் என்று கூறிக்கொண்டு அடுத்தது Egipto. يأخذ وفد مصر علما بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول سريلانكا، ونؤكد على أهمية الالتزام بمبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية والقضاء على المعايير المزدوجة عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، والابتعاد عن التسييس لحقوق الإنسان واستغلالها للتدخل في شؤون الداخلية للدول، مع إيلاء عناية ببناء قدرات المؤسسات الوطنية والتعاون الفني. كما نعيد التأكيد على أهمية مواصلة المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تعزيز الحوار والتنسيق مع الدولة المعنية عند التعاطي مع أي قرارات خاصة بها، وذلك لضمان تحقيق مردود إيجابي وتقديم الدعم اللازم وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة وفي ظل الاحترام الكامل لسيادتها. شكرا سيد الرئيس. இதுவும் நாங்கள் முதல் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஸ்ரீலங்காவுக்கு சார்பாக நீங்கள் வந்து ஸ்ரீலங்காவை தணிக்கக்கூடாது, அவர்கள் சரியான நல்ல வேலை செய்கின்றார்கள், நாட்டுக்குள்ள அப்படி தனியான விஷயங்களை கொண்டு வரக்கூடாது, அவர்களுடன் சேர்ந்து வேலை செய்யணும். 46/1 ரெசல்யூஷன் வந்து அது இந்த ஹியூமன் ரைட் கவுன்சிலுக்கு சரியானதாக ஸ்ரீலங்காவுக்கு மேலே போடப்பட்டது வந்து பிழையானது என்ற கருத்துக்களையும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். ஸ்ரீலங்காவுக்கு சார்பான இஜிப்ட் பேசியிருந்தது, அவர்களை வந்து தனித்து இது பண்ணக்கூடாது என்ற கருத்துக்களை வெளியிட்டிருந்தார்கள். ஆனால் இந்த இஜிப்ட் என்ற நாட்டிலேயும் வந்து பல்வேறு இன அழிப்புகள் மற்ற எல்லாம் நடந்திருக்கின்றதை, அதில் வந்து கூட்டு கலாவாணிகள் எப்போதும் கூட்டு கலாவாணிகளுடன் சேர்ந்து பேசுவதுதான் உலகத்தின் நியதி. ஆகியால இஜிப்டும் அப்படியான ஒரு கூட்டு கலாவாணி வேலையைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றதை கூறிக்கொண்டு அடுத்தது. Gracias. Tiene la palabra Montenegro. Embajadora, tiene la palabra. Thank you, Mr. President. Montenegro has already expressed some of its key stance as a member of the Sri Lanka core group. We welcome the initial steps of the government to address some key issues related to the legal, institutional, and security reforms. A more comprehensive and deeper reform agenda, however, is needed for Sri Lanka to comply with its international obligations and to prevent a recurrence of grave human rights violations. We emphasize that the upcoming constitutional process should lead to the independence of the judiciary and other key institutions and the devolution of political authority. This is key for a genuine reconciliation and the full enjoyment of the human rights of all Sri Lankans. To this end, we call on the government to fully consider the numerous and consecutive recommendations by various UN human rights mechanisms. We also call on the government to conduct a transparent, open, and inclusive public debate on the draft constitution before it is presented to the Parliament. The lack of substantial progress in the domestically driven accountability and reconciliation process further underscores the need for the government to also adopt and implement comprehensive transitional justice measures. To this end, we welcome the OHCHR's increased involvement in certain issues of the accountability process and recall the critical importance of securing the necessary budgetary allocation for its work. இதுவும் மற்ற நாடுகள், அதாவது வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் மற்ற சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒன்றும் செய்யவில்லை என்ற கருத்துக்களை தெரிவித்தார். அதே நேரம் வந்து இப்போ வரப்போகின்ற ஜாப்பு வந்து பார்லிமெண்ட்டு கொண்டு போகும் முதல் வந்து மக்களிடம் வந்து அதை விரிவாக
மக்கள் மத்தியில் போட்டு அது விவாதிக்கப்பட்டு அப்படியான ஒரு அதில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு அப்படியான ஒரு எல்லாம் சேர்ந்த எல்லாருடைய கருத்தையும் சேர்ந்த ஜாப்பாகவும் மற்றது சுயாதீனமான அதாவது நீதித்துறை மற்றும் இந்த புரோட்டோகாலுக்கான அமைப்புகள் மற்ற அப்படியான மற்றது மனித உரிமை ஆணையம் அப்படியான எல்லாம் இந்த புது இதில் சுயாதீனமாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்துக்களை இவர்கள் வைக்கின்றார்கள். என்றாலும் 19வது அமெண்ட்மெண்ட்டை சுயாதீனம் வேண்டும் என்று சொல்லி கொண்ட அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிந்து விட்டுத்தான் 20வது அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தார்கள். அதுக்கு பிறகு இப்போது இன்னொரு கான்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வருவது, அதாவது ஒரு அரசியலமைப்பை கொண்டு வருவதாக பேசி அதிலேயும் ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் என்ற கருத்துக்கு கீழே என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் புத்த நாடு புத்த சட்டம் என்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பை கொண்டு வருவதற்காக முயற்சி கொண்டிருக்கும் போது இவர்கள் சில கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறார்கள் என்பதை கூறிக்கொண்டு அது வழங்கியிருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிராக சொல்லப்படுகின்ற எதுவுமே பொறுப்பு குரலை இது பண்ணினாலும் கூட எப்படி பொறுப்பு குரல் செய்யப்பட போகின்றது, ஐசிசி கொண்டு போகணும் என்ற அந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் இந்த நேரமும் வைக்கப்படவில்லை என்ற ஒரு கவலைக்குரிய. மற்றது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிறுபான்மையினர் என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதுல தமிழர் என்ற கருத்து வராமல் இருக்கின்றது, இன்னும் கவலையாகத்தான் இருக்கின்றது. ஸ்ரீலங்காவுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டும் என்று பேசுகின்ற நாடுகள் கூட இந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டு கொண்டு போகணும், அதாவது சர்வதேச நீதிமன்றத்தை கொண்டு போக வேண்டும் அல்லது அப்படியான பேச்சுக்களை தவிர்த்திருக்கின்றார்கள் என்றது. மற்றது தமிழ் மக்களை ஒரு இனமாக பார்க்காமல் அவரோட சிறுபான்மையாக பார்ப்பது கவலைக்குரியதாகத்தான் இருக்கின்றது என்றதை கூறிக்கொண்டு அடுத்தது. Gracias. Tiene la palabra la República Democrática de Corea. Thank you, Mr. President. In our view, country reports before the Council often debates from the principle of objectivity and non-bias, relying on unverified and groundless information spread by media and dishonest forces for the sinister political purposes rather than information provided by the concerned country. Politically motivated pressure and biased approach is counterproductive that undermine the dialogue and cooperation for the genuine promotion and protection of human rights. We note with appreciation the sincere efforts made by the government of Sri Lanka for the promotion and protection of human rights in the country, despite many challenges. The community of nations must support any initiative in good faith that contributes to preserving reconciliation and stability in the country, always acting with help in accordance with the decisions taken by the government of Sri Lanka, the sovereign state. We urge the HRC or OHCR to encourage genuine dialogue and cooperation with Sri Lanka, carry out the work based on its mandate in an objective and impartial manner, and stand against politicization, selectivity, and double standards of human rights. I thank you. இது நார்த் கொரியாவினுடைய அம்பாசிடர் பேசியிருக்கின்றார். அவர் திரும்பவும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு சார்பாக கிட்டத்தட்ட சைனாவினுடைய ஒரு மவுத் பீஸ், அந்த முறையில் அவர்கள் சைனாவுடன் சேர்ந்து பேசுவார்கள். அவர்கள் பேசினது அதாவது இந்த ரிப்போர்ட் மிகவும் ஒரு இதாக இருக்கின்றது, அது உண்மைகளை கூறுகின்றது என்ற கருத்துக்களை தவிர்த்து அது ஒரு பாகுபாடான ஒரு அறிக்கையாக இருக்கின்றது என்ற கருத்துக்களை கூறுகின்றார். இவரும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு சாதகமான 46/1 எதிர்க்கின்ற ஒருவராக இந்த கருத்துக்களை நார்த் கொரியாவினுடைய அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கின்றது என்றதை நீங்கள் பார்க்கணும். Gracias. Tiene la palabra
Canada. Canada welcomes the High Commissioner's written update on Sri Lanka and the OHCHR's continued efforts with regards to the accountability process. We note with concern the limited meaningful action to address past and ongoing human rights violations since Council Resolution 46/1. The lack of progress since the release of the list of missing persons by the Office of Missing Persons is disappointing. Meaningful peace and reconciliation requires civilian-led governments, an independent judiciary, meaningful civil society space, and respect for human rights, democracy, and the rule of law. While we acknowledge proposed amendments to the Prevention of Terrorism Act, these do not go far enough to address long-standing concerns, including the persistent culture of intimidation and surveillance of NGOs, human rights defenders, journalists, and religious minorities, including recent arbitrary arrests of Muslims under the Prevention of Terrorism Act. Recently, human rights advocates have been targeted for expressing their views, and acts of memorialization by Tamils continue to be repressed. The human rights situation could deteriorate further as long as the underlying issues that drove division and led to decades of violence and conflict in Sri Lanka remain unaddressed. We encourage Sri Lanka to uphold its human rights obligations and engage constructively with the OHCHR. Canada believes Resolution 46/1 is a step towards securing a safe, peaceful, and inclusive future for Sri Lanka, and we stand ready to support efforts towards this goal. Madam High Commissioner, how can we collectively help advance accountability and reconciliation and impunity in Sri Lanka? Thank you. இது கனடாவினுடைய ரிப்போர்ட்டை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இவர்களும் அதே பல ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிரான அல்லது ஸ்ரீலங்காவை இதான கருத்துக்களை சொல்லுகின்ற நாடுகளை மாதிரித்தான் ரிப்போர்ட்டுகளை வைத்திருக்கின்றார்கள். அதாவது அவர்கள் சொல்லுகின்ற முக்கியமான 4 விஷயங்களோ 5 விஷயங்கள். ஒன்று ஸ்ரீலங்காவில் இந்த சுயாதீனமான அமைப்புகள் இல்லை. ஏனென்றால் எல்லாமே 20ஆம் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே எல்லாமே பிரசிடெண்டாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது. அதை சொல்லுகின்றார்கள். அத்துடன் 2வது இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் ஆக்ட் என்று சொல்லுகின்ற பயங்கரவாத தடை சட்டம் சரியாக சில மாற்றங்களை இப்போது செய்திருக்கின்றார்கள். அந்த மாற்றங்கள் கூட அது எந்த விதத்திலும் அந்த முக்கியமான மாற்றங்களுக்குள்ள எங்கேயும் போகவில்லை. ஆகையால அதை இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ரைட் லோஸுக்கு ஏற்றபடி மாற்றங்களை செய்து அல்லது அபிலிஷ் பண்ண வேணும். அதை அபிலிஷ் பண்ணிட்டு இன்னொரு லோவை கொண்டு வர வேணும் என்ற கருத்தையும், மற்றும் காணாமல் போனவர்களுடைய விஷயங்கள் கவனிக்கப்படாமல் ஈடுபட்டு கொண்டே போகின்ற என்ற விஷயத்தையும், அடுத்தது இவர்கள் மனித உரிமை காப்பாளர்கள், மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் தொடர்ந்தும் அவர்களுக்கு மேல கண்காணிப்பும் அவர்களுக்கு மேல அழுத்தங்களும் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. மற்றது முஸ்லீம், அதாவது இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் மேலும் பலவிதமான தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன. அதே நேரம் ஒரு விஷயத்தை தமிழ் என்று சொல்லி இருக்கின்றார். ஆனால் மைனாரிட்டிஸ் என்று சொல்றதை தவிர இவர்கள் தமிழர்கள் என்றே பாவித்திருக்கலாம். அந்த விதத்தில் கனடாவும் இவ்வளவு பெரிய தமிழ் ஈழத்தமிழர்கள் வாழுகின்ற நாட்டில் கூட தமிழர்களுக்கு பாதிப்பு நடக்கின்றது என்பதை அவர்கள் மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகின்றார்கள் இல்லை. அதே நேரம் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் தமிழை சொல்லி இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய நினைவு கூறும் விஷயங்களில் அவர்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்ற அந்த முள்ளிவாய்க்கால் அழிவு அந்த விஷயங்கள் முள்ளிவாய்க்கால் மற்றும் விஷயங்கள் அவர்கள் சரியாக செய்யப்படாமல் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற என்ற கருத்தை கனடா சொல்லி இருக்கின்றது. அந்த முறையான இன்னும் கனடாவில் இருந்தும் நாங்கள் இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டியை எப்படி கொண்டு போகலாம், அதாவது எப்படி இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் அல்லது கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கொண்டு போகணும் என்ற கருத்துக்கள் இன்னும் அவர்களுடைய வாயில் இருந்து வராமல் இருப்பது, நாங்கள் அந்த நாடுகளில் வாழுகின்ற ஈழத்தமிழர்கள் முக்கியமாக கிட்டத்தட்ட 3/4 மில்லியன் மேல் வாழுகின்ற ஈழத்தமிழர்கள் வாழுகின்ற நாடான கனடா கூட
இந்த விஷயங்களை கவனத்தில் எடுக்காமல் இருப்பது கவலைக்கிடமாகத்தான் இருக்கின்றது. வருங்காலத்தில் இதை கவனத்தில் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு அழுத்தத்தை எங்களுடைய தமிழ் மக்கள், கனடாவில் வாழுகின்ற தமிழ் மக்கள் முயற்சி எடுப்பார்கள் என்பதை நாங்கள் பொறுத்துதான் பார்க்க வேண்டும். Thank you. Tiene la palabra Filipinas. Chair, the Philippines voted against HRC Resolution 46/1 as we disagree with the role being set for the OHCHR in collecting evidence and developing strategies for future accountability processes. The decision of the OHCHR to establish an accountability project is a breach of the text of the mandate and, in effect, a usurpation of the role of the state as duty bearer. We are not convinced that OHCHR has the mandate and capacity to carry out this so-called project with the highest standards of objectivity and professional rigor. The exorbitant cost of the mandate in the region of $3 million, mainly for the salaries of 12 new P-level UN staff for 1 year, has little to offer to concrete programs to strengthen national accountability mechanisms. We ask the Council to re-examine more closely the PBIs of country resolutions and to promote transparency on this issue. We acknowledge Sri Lanka's long history of constructive engagement with the OHCHR and the UN mechanisms and the government's efforts in pursuing reconciliation, accountability, and human rights through inclusive domestic processes. Noting the recommendations in the OHCHR report in areas of accountability, counterterrorism, civic space, what opportunities for collaborative technical cooperation between Sri Lanka and the UN are there, and how could this be informed by development realities and political complexities on the ground? Thank you, Chair. இது நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஆதரவாக பிலிப்பீன்ஸ் நாடு, இந்த நாட்டை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இவர்களுக்கும் அங்கே அவர்களும் தங்களுடைய சிறுபான்மையினர் அல்லது அதாவது சிறிய இன குழுமங்களை அடக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நாட்டிலிருந்து வருங்காலத்தில் இவர்களுக்கு மேலேயும் இப்படியான அதை கூட்டினால் அந்த போராட்டங்கள் வலுத்து தங்களுடைய நாட்டின் மேல ஒரு பிரிவினை இதுகள் வரப்போட சந்தர்ப்பங்களில் இவர்களும் அதை செய்வதற்கு, அதை அடக்குவதற்கு இன அழைப்புகளை செய்யும் போது தங்களுக்கு மேல் வந்துடக்கூடாது என்பதற்காக பல விஷயங்களை இங்கே சொல்லுகின்றார்கள். அதில் இவர்களும் ஒரு ஸ்ரீலங்காவினுடைய கூட்டு களவாணிகளில் ஒருவராகவும், அதே நேரம் இவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த எவிடன்ஸ் கலெக்ஷன் எல்லாம் சரியில்லை, அதை சரியாக செய்ய மாட்டார்கள் OHCR, அதில் அதில் காசுகளை வீணடிக்க கூடாது என்ற கருத்துக்களை இவர் முன்வைக்கின்றார். அப்படி அதை பற்றி செய்ய தேவையில்லை என்று கூறுவதிலிருந்து உங்களுக்கு தெரியும், வருங்காலங்களில் இனவழிப்பு செய்வதற்கு தாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதை உலகத்துக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் நாடுகள்ல நாங்கள் பார்க்கின்றோம். பிலிப்பீன்ஸும் ஒரு நாடு. Thank you. Tiene la palabra Nepal. Mr. President, Madam High Commissioner, we thank the High Commissioner for the presentation of the report. We take note of the engagement of OHCHR and the government of Sri Lanka in preparation of the report. The engagement of Sri Lanka with the human rights bodies and mechanism, including the arrangements of visit of a special procedure, is commendable. We also appreciate the efforts of Sri Lanka in implementing the voluntary commitments to enhance cooperation in the field of human rights. To that end, we note Sri Lanka's efforts in promoting national unity and reconciliation, including the initiatives executed through the Office of Missing Persons, Office for Reparations, among others. Mr. President, in view of Nepal's own experience of a successful homegrown and nationally led peace process, we underscore that such aspects need to be given due consideration while promoting reconciliation, accountability, human rights, and lasting peace in Sri Lanka. We believe that the Council's work should be guided by the spirit of genuine dialogue and cooperation and should be based on the objective, non-selective, and impartial approach while refraining from the politicization of the human rights issues. Furthermore, the support of the country concerned is critical in the Council's efforts for the universal protection and promotion of human rights. I thank you. நேபாளை பற்றி சொல்ல வேணும்னு சொன்னால், நேபாள் ஒரு சைவத்தினுடைய, அதாவது சிவனை வழிபடுகின்ற நாடு, ஹிந்து என்று சொல்லுவார்கள். அது இப்போ சைனாவினுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழ் போயிருக்கின்றது. இந்தியாவின் ஆதிக்கம் நீங்கி சைனாவினுடைய ஆதிக்கத்துக்கு கீழே போயிருக்கின்றது.
அவர்கள் பேசுவது வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு தங்கள் எப்படி மாவோயிஸ்ட் இந்த இதுக்கு கீழே வந்து அப்படி ஒரு இதை உருவாக்கினோம். ஆனால் நேபாளில் வந்து இன அழிப்பு நடக்கல. அதனால் அவர்கள் அதை முட்டந்தலைக்கு முள்ளங்காலுக்கு முடிச்சு போடுவது மாதிரி சில கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவருடைய கருத்து உண்மையில் சைனாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் ஆதரவான கருத்துக்களைத்தான் இவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்று இதிலிருந்து தெரிகின்றது. அதில் இவர்களுடைய இப்ப இருக்கின்ற நேபாளில் இருக்கின்ற அரசாங்கம் சைனாவினுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருக்கின்ற அரசாங்கம். அந்த அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு ஸ்ரீலங்காவை ஆதரிக்க வேண்டும், ஸ்ரீலங்காவுக்கு எந்த விதமான இன அழிப்புக்கான இதெல்லாம் வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் ஒரு அதிகம் உண்மையில் சைவ சமய, அதாவது சிவனை வழிபடுகின்ற ஒரு நாட்டில் இருந்து இப்படியான கருத்துக்கள் வருவது வந்து மிகவும் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் நியாயத்துக்கும் நீதியும் செத்துவிட்டனவா என்ற ஒரு கேள்வியில்தான் நாங்கள் இப்போது இந்த கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டிய நிலைமையில் தான் இருக்கின்றோம். அதில் பார்ப்போம், தொடர்ந்து மற்றவர்களுடைய கருத்துக்களையும் பார்ப்போம். Thank you, Ambassador. Tiene la palabra Kenia. Thank you, Mr. President. Kenya takes note of the report of the High Commissioner for Human Rights on the role of advancing reconciliation, accountability, and human rights in the context of Resolution 46/1 adopted on the 23rd March 2021. We commend the government of Sri Lanka for the renewed openness and willingness in collaborating with the Office of the High Commissioner for Human Rights in implementing voluntary commitments in accordance with the Constitution and its international obligations. We note that these commitments are reconciliatory and therefore critical in unifying the country. We also recognize the role of the national institutions of Sri Lanka government in continuing to address matters relating to human rights obligations and encourage the government to continue pursuing full achievement of sustainable peace and reconciliation for its peoples. Kenya calls upon the Human Rights Council to continue with the constructive engagement and support Sri Lanka and the implementation of its national programs in order to achieve its domestic priorities for its development. I thank you. Thank you. இது ஒரு நடுநிலைமையான கருத்தாக கென்யா வைத்திருக்கின்றது. ஆனால் ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஆதரவு தளத்துக்கு கீழ்தான் ஸ்ரீலங்காவால் கொஞ்சம் நல்லா லொபி பண்ணப்பட்டு கென்யா போன முறை பேசும்போது கொஞ்சம் தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக பேசினது. ஆனால் அதுக்கு பிறகு இப்போ வந்து ஒரு நடுநிலைமை மதில் மேல் பூனை மாறி சில கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் என்ற கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அதை தவிர இப்ப உண்மையில் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நாங்கள் வாழுகின்ற நாடுகள் கூட சரியாக பேசாமல் இருக்கும்போது கென்யா வந்து ஒரு நடுநிலைமையை எடுத்து ஒரு நடுநிலைமையாக நடுவில் அவர்களையும் இதுபடுத்தாமல் இதை எங்களை ஒரு ஹியூமன் ரைட் கவுன்சிலில் இதுகள் செய்ய வேணும் என்ற கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அதில் நடுநிலைமையாகத்தான் இந்த கருத்தை பார்க்க. And now I give the floor to the distinguished Ambassador of India. Thank you, Mr. President. We have taken note of the High Commissioner's report on Sri Lanka and her oral remarks. As its friend and immediate neighbor, India has consistently called upon Sri Lanka to fulfill its commitments on addressing the issues related to protecting the interests of Tamil in Sri Lanka. India believes that it is in Sri Lanka's own interest that the expectations of Tamils in Sri Lanka for equality, justice, peace and dignity within a united Sri Lanka are fulfilled. This applies equally to the commitments made by Sri Lankan government on meaningful devolution, including through the 13th Amendment to Sri Lankan Constitution. We have taken note of engagements by the government of Sri Lanka with the members of the international community and other relevant organizations on various aspects of human rights situation and reconciliation issues in Sri Lanka. We would like such engagements and productive and purposeful dialogue to continue among the relevant stakeholders. The report raises important concerns on promoting reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka. We call upon Sri Lanka to take the necessary steps to address the legitimate aspirations of the Tamil community
including by carrying forward the process of reconciliation and implementation of the 13th Amendment to the Constitution of Sri Lanka to ensure that the fundamental freedoms and human rights of all its citizens are fully protected. We will continue to urge the Sri Lankan government for the early conduct of elections to the provincial councils in keeping with its commitments to devolution of power. I thank you, Mr. President. அது இந்தியா இப்போது பேசியிருக்கின்றது. ஆனால் இந்தியா என்ன பேசியிருக்கின்றா, இந்தியா தான் தமிழர்களுடைய பிரச்சனைகள் பார்க்கப்பட வேண்டும். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் இந்தியா சொல்லுகின்றது இந்த 13வது திருத்த சட்டமும் மற்றும் அங்கே நோர்தர்ன் ப்ரொவின்ஸில் ஈஸ்டர்ன் ப்ரொவின்ஸ் அந்த இதுகளில் ப்ரொவின்சியல் எலெக்ஷன் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றார்கள். ஆனால் ஓரளவுக்கு தமிழர்கள் என்று சொல்லி பேசுகின்ற நிலைமையில இந்த 13வது திருச்சட்டத்தை விட்டுவிட்டால் உண்மையில் ஒரு பாசிட்டிவான, அதாவது ஸ்ரீலங்கா இந்த முறை இந்தியா ஒரு பாசிட்டிவான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்திருக்கின்றதுன்றதை நாங்கள் பார்க்கணும் தமிழர்களை பொறுத்தமட்டில். தொடர்ந்தும் நாங்கள் பேசுவோம். இப்போது அரமம் ஐயா அவர்களிடம் அவருடைய கருத்துக்களையும் வாங்கி கொண்டு நாங்கள் அடுத்த மண்டே, இப்போ இது மட்டும் ஃப்ரைடே நடந்த ஈவெண்ட்டுக்கு பார்த்திருந்தோம். நாங்கள் இனி தொடர்ந்து மண்டே நடக்க அதாவது போன மண்டே நடந்த ஈவெண்டையும் பார்ப்பதற்கு முதல் கருத்து பகிர்வதற்கு ஆரம்பம் ஐயா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் பார்த்ததை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் சொல்லக்கூடியதை சொல்லலாம். நாட்களுக்கு பின்பு மாலை வணக்கம். திருவாளர் மணிவண்ணனுக்கும் வானொலியை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் இந்த ஐக்கிய நாடு சபை மனித உரிமை சபையின் விவாதம் இலங்கை தமிழருக்கு சார்பு அற்ற முறையில் நிகழ்ந்தப்பட்டிருக்கிற நிலையிலும் பெரிதாக சார்பு என்று சொல்ல முடியாத நிலைதான் காணப்படுகிறது. நாங்கள் இங்கே நீண்ட நாட்கள், அதாவது யுத்தம் முடிந்த நாட்களில் இருந்து காணாமல் போனவர்களை தேடும் அந்நியர்கள், அந்த விடயம் ஐக்கிய நாடு சபையே அங்கத்தவர்கள் கூட அந்த அந்நியர்களை சந்தித்து உரையாடி இருக்கின்றார்கள். அதற்கு ஒரு தீர்க்கமான உறுதியான பதிலை இலங்கை அரசாங்கம் செய்ய முடியாது, இலங்கை அரசாங்கத்தால். ஆனால் இந்த மனித உரிமைக்காக குரல் கொடுப்பவர்களும் நீதிக்காக குரல் கொடுப்பவர்களும் இதை பற்றி அதிகம் கவனம் செலுத்தியிருக்க வேண்டும். ஆனால் அது ஒரு மேலோட்டமாகத்தான் அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்கின்றார்களே ஒழிய அதற்கு உறுதியான ஒரு தீர்வை காண்பதற்கான கருத்துக்கள் பதிவு செய்யப்பட்டதாக காணப்படவில்லை. இதற்கு காரணம் தமிழ் மக்களிடம் இருக்கும் அரசியல் தலைவர்களுடைய அல்ல ராஜதந்திர செயல்பாட்டில் ஈடுபடுபவர்களுடைய செயல்பாட்டில் பலவீனமாகத்தான் நான் இதை கருதக்கூடும் என்று நான் கருதுகின்றேன். ராஜதந்திர அரசியல் செயல்பாட்டில் உள்ள அல்ல பலவீனம். நாங்கள் அதை விரிவுபடுத்தி அதற்கான சரியான தரவுகளை திரட்டி கொடுத்து அதற்கு மேலும் அவர்களுக்கு அந்த செய்திகளை கொண்டு செல்லாதது தமிழர்களுடைய ஒரு பலவீனமாகத்தான் நான் கருதுகின்றேன். அடுத்ததாக பொறுப்பு குரல் என்ற கருத்துக்கள் பதிவு செய்யப்படுகிறது. நாங்கள் அதாவது தமிழ் மக்கள் இன அழிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட மக்கள் கேட்பது இலங்கையிடம் இருந்தல்ல எங்களுக்கு தீர்வு கேட்கிறோம் அல்ல நீதியை கேட்கிறோம். நாங்கள் கேட்பது சர்வதேசத்திடம் இருந்து ஐக்கிய நாடு சபை ஊடாக அல்லது அதற்கு நிகரான ஒரு தீர்ப்பாயத்தின் ஊடாக விசாரணை செய்யப்பட்டு நீதி வேணும் என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி. ஆனால் இங்கே பேசியவர்கள் யாருமே
இலங்கைக்குள் தீர்வு காண வேண்டும், பொறுப்பு இலங்கை பொறுப்பு கூற வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்கிறார். அது எந்த வகையில் அது சரியென்று அவர்கள் அதை கருதி சொல்லுகின்றார்கள். அவர்கள் தங்கள் நலன் கருதியும் அல்லது நாங்கள் கொடுத்த தகவல்கள் அவர்களுக்கு போதாண்மையின் காரணமாகவோ தான் இந்த கருத்தை அவர்கள் பதிவு கொள்வார்கள். ஏன்னு சொன்னால், நான் கூறுவது என்னன்னு சொன்னால், இன்று அல்ல, அதாவது 2009 அல்ல, இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த நாட்களில் இருந்து இலங்கை அரசு, அதாவது சிங்கள அரசு அல்ல சிங்கள அரசியல் தலைவர்கள் தமிழர்களை அந்த தீவிலிருந்து வெளியேற்றும் செயல் திட்டத்தை திறம்பட செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பல வழிகளில். ஒன்று சட்ட ரீதியாகவும், மற்ற பயமுறுத்தலூடாகவும், அடுத்தது இன அழிப்பூடாகவும் இதை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தமிழர்களுடைய நிலத்தை பறிப்பதன் மூலமாக இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்ப இதற்கான இல்லையா, உதாரணமாக சொல்ல போனால் 1948 ஆண்டு சுதந்திரம் அடைந்த அந்த கால பகுதியிலேயே 1 லட்சம் மலையாள மக்களுடைய வாக்குரிமை குடியுரிமையும் பறிக்கப்படுது. அதே காலகட்டத்திலேயே பட்டிப்பளை என்ற ஆற்றை அபிவிருத்தி என்ற பெயரில் அந்த ஆற்றை மையத்து கல்வியா திட்டத்தை உருவாக்கி அங்கே 25,000 சிங்கள குடிமக்களை கொண்டு தென்பகுதியிலிருந்து கொண்டு குடியேற்றினார்கள். அந்த பகுதியில் வந்த மக்களுக்கு அந்த இடம் கொடுக்கப்படவில்லை. அப்ப இந்த வகையில் அன்றிலிருந்து இன்று வரையிலும் தமிழ் மக்களை சட்ட ரீதியாகவும் பயமுறுத்தியும் இன அழிப்பினூடாகவும் அவர்கள் அந்த செயல் திட்டத்தை செய்து கொண்டிருக்காங்க. அப்ப இது சம்பந்தமான சரியான அறிவுறுத்தல்கள் இவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். தந்தை செல்வநாயகம் அரசியல் ரீதியாக இலங்கை சிங்கள தலைவர்களுடன் பேசி தோல்வி கண்டார்கள். அதன் விளைவாகத்தான் தமிழர்களுக்கு உரிமையுள்ள சுதந்திர தமிழீழம் வேணும் என்ற கருத்தை அல்லது அந்த தீர்மானத்தை வட்டுக்கோட்டையில் கொண்டு வந்தார்கள். அதுக்கு 1977 ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் மக்களும் தமிழீழத்துக்கு ஆணையை வழங்கி இருக்கிறார்கள். தமிழ் மக்கள் இலங்கை சிங்கள தலைவர்களிடமிருந்து நீதி கிடைக்காது என்பதை அனுபவ ரீதியாக அறிந்து கொண்டதன் விளைவுதான் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானமும் அதற்கு பின்பு மக்கள் கொடுத்த ஆணை. அப்ப இந்த நிலையிலிருந்து நாங்கள் பொறுப்பு கூறல் என்ற இந்த சர்வதேச அரசுகளின் சொல்லாடல் யார் பொறுப்பு கூறுவது, எதற்கு பொறுப்பு கூறுவது? இதில் இந்த எங்களுடைய தமிழ் தரப்பிலிருந்து சரியான பலமான அறிவுபூர்வமான சரியான தகவல்களை இவர்களுக்கு கொடுத்து இன்றைக்கு நடக்கிற இந்த இன்று என்று நான் குறிப்பிடும் பொழுது இந்த ஆயுத போராட்ட காலங்களில் நடந்த விடயங்கள் மட்டுமல்ல, அரசியல் ரீதியாக நாங்கள் போராடி நீதிக்காக போராடி அதில் தோல்வி அடைந்துதான் சர்வதேசத்திடம் வந்திருக்கிறோம். ஆமா, மீண்டும் இலங்கையை பொறுப்பு கூற வைக்கிறேன்றது இந்த வகையில் அது சரியாக பாடும் என்று எனக்கு தெரியல. ஆகவே தயவு செய்து நாங்கள் இந்த ராஜதந்திர ரீதியாக அல்லாட்டி இந்த பரப்புரை தமிழர்களுக்கான இனாளிப்புக்கு அல்லது மனித உரிமை மீறல்களுக்கு அல்ல போர்க்குற்றத்துக்கு அந்த பரப்புரையை செய்வர்கள் இன்றுள்ள அந்த விடயங்களை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல் வரலாற்று ரீதியாக தமிழர்கள் சட்ட ரீதியாகவும் ஆயுதங்கள் ஊடாகவும் அரசு பயங்கரத்தின் ஊடாகவும் எப்படி அளிக்கப்படுகின்றார்கள் என்ற விவரத்தை சரியான முறையில் பட்டியலிட்டு இந்த அரசுகளிடம் கொடுக்க வேண்டும். இந்த அரசுகளும் பொறுத்தவரையில் என்னுடைய கருத்து மனித உரிமைகளுக்காகவோ அல்லது நீதிக்காகவோ எல்லாரும் குரல் கொடுப்பவர்களாக இல்லை. என்று சொன்னால் இந்த மனித உரிமைக்காகவும் ஜனநாயகம் என்று பேசிக்கொள்ளும் நாடுகளே தான்
எங்களை அழித்ததற்கு நிதியுதவியும் ஆயுதங்களும் பயிற்சிகளும் கொடுத்து இந்த இன அழிப்பை செய்தார்கள். அப்ப இவர்களிடம் இந்த நாட்டில் வாழும் இந்த நாடுகளில் வாழும் மேற்குலகில் வாழும் புத்திஜீவிகள் சரியான முறையில் இந்த நாடுகளுக்கு தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் மக்களுக்கு வேண்டியது என்ன என்பதையும் எந்த வகையில் இன்று வரையில் இன அழிப்புக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றார்கள். இங்கே மனித உரிமை மீறல்கள் மட்டும் நடக்கவில்லை, எமது பூர்வீக நிலம் பிரித்தானிய காலத்திலிருந்தே பறிபோய்க் கொண்டிருக்கிறது. பிரித்தானிய ஆட்சி ஆட்கள் இருந்த காலத்திலிருந்து இன்று வரையிலும். இன்றைக்கு யுத்தம் முடிந்து பல வருடங்கள் ஆகின்றன. ஆனால் 1,50,000 மேற்பட்ட இராணுவம் வடக்கு கிழக்கில் நிலை கொண்டிருப்பதன் நோக்கம் என்ன? ஐக்கிய நாடு சபையிலேயே 2015ஆம் ஆண்டு கொண்டு வந்த தீர்மானத்தில் வடக்கு கிழக்கில் இருந்து படிப்படியாக இராணுவம் குறைக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. அது சம்பந்தமாக எங்களுடைய அரசியல் தலைவர்களோ அல்ல இந்த இதற்காக நீதிக்காக குரல் கொடுக்கும் தமிழர் தரப்போ இதற்கான ஒரு சரியான அழுத்தத்தை கொடுக்கவில்லை. இந்த இப்ப உதாரண காணாமல் போனவர்களுக்காக அங்கே ஒரு காரியாலயம் நிறுவப்பட்டதாக ஐக்கிய நாடு சபையோ இல்லாட்டி இங்கே உள்ளவர்களோ கூறுவதாக இருக்கிறார். அவர்கள் அந்த நிதியை எடுத்து அந்த ஐக்கிய நாடு சபையில் இருந்து எடுத்து அங்கே சிங்கள குடியேற்றங்களையும் இராணுவ முகாம்களின் விஸ்தரிப்புகளையும் ஆயுதங்களை இன்றும் ஆயுதங்களை வேண்டு குவிக்கும் நிலை ஒன்றைத்தான் காணக்கூடியதாக இருக்கு. அவை இதை சரியான முறையில் நாம் அந்த நிதி கொடுக்கப்படும் நிதி அங்கே அந்த காணாமல் போன அதுவும் ஒரு கண்துடைப்பு என்னன்னு சொன்னால் காணாமல் போனவர்களுக்கான இறப்பு சாட்சி பத்திரத்தை கொடுத்து அந்த அந்த காணாமல் போனவர்களுடைய அந்த இதை முடித்து வைப்பதன் ஊடாக நாங்கள் ஐக்கிய நாடு சபையில் அல்லாட்டி சர்வதேசத்தில் எமக்கான நீதியை அவர்கள் கேட்க முடியாத நிலையொன்றை உருவாக்கும். இது மிக முக்கியமான விடயம் உண்டு. இந்த காணாமல் போன காரியாலயம் இழப்பு சாட்சி பத்திரத்தை கொடுத்து அவர்களுக்கு சிறு தொகை பணத்தையும் கொடுத்து அந்த விடயத்தை மூடி வைக்க முயற்சி செய்கிறது. இந்த விடயங்களை சரியாக விளங்கிக் கொண்டு நம்மவர்கள் தமிழ் தரப்புகள் இந்த சர்வதேச அரங்கில் தமது பரப்புரையை சிறந்த முறையில் செய்ய வேண்டும், அறிவுபூர்வமாக செய்ய வேண்டும், ஆக்கப்பூர்வமாக. எங்களுக்கு எந்த மாதிரியாக இலங்கை அரசாங்கம் முதல் தமிழ் மக்களை தமிழ் தலைவர்களை ஏமாற்றினார்கள், பின்பு பிராந்திய அரசை ஏமாற்றினார்கள், மீண்டும் சர்வதேசத்தை ஏமாற்றினார்கள், இன்று ஐக்கிய நாடு சபையில் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்ப இந்த ஏமாற்றுங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் அந்த சரியான பட்டியலிட்டு இதனை எந்தெந்த வகையில் பட்டியலிடணுமோ அந்த வகையில் பட்டியலிட்டு அதை அந்த பரப்புரையை சரியான முறையில் செய்ய வேண்டும். இந்த அனுசரணை நாடுகளுக்கோ அல்லது மற்ற நாடுகளுக்கும் கூட இப்ப நான் இதை 4 விதமாக இந்த நாடுகளை கொண்டு வந்து இன அழிப்புக்கு உடந்தையான நாடுகள், ஈழத்தமிழர்களை இன அழிப்பு செய்த உடந்தையாக இருந்த நாடுகள், ஆயுதம் கொடுத்தோ அல்லது நிதி கொடுத்தோ பயிற்சி கொடுத்தோ இந்த நாடுகள், அடுத்த நடுநிலையாக உள்ள சில நாடுகள், மனித உரிமைக்கும் குரல் கொடுப்பவர்கள், இவர்களிடம் நாம் அணுகாத தமிழ் மக்கள் சின்ன சின்ன நாடுகளிடம் எமது விடயங்களை கொண்டு செல்லாத நிலையும் இருக்கு. நான் இதுக்கு முன்பே குறிப்பிட்டிருந்தேன். நீங்கள் நான் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடு ஒன்றுக்கு சென்ற பொழுது அங்கே அந்த நாட்டு 2வது ஃபாரின் செக்ரட்டரி சந்தித்த பொழுது அவர்களுக்கு தமிழர்களுடைய பிரச்சனை முழுமையாக தெரியவில்லை. அது தமிழர்கள் எப்படி அந்த நீதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற விவரங்களை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவில்லை.
அப்ப அந்த விடயங்களை பொதுவாக உள்ள நாடுகளுக்கு நாங்கள் சென்று அவற்றை விவரங்களை கொடுக்க வேண்டும். நாங்கள் எங்களுக்குள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்வதும் மேடை போட்டு பேசுவதும் அல்லாட்டி இந்த இப்படி ஊடகங்கள்ல வந்து கதைப்பதாலும் மட்டும் பயன் கிடைக்க போவதில்லை. இது அந்தந்த நாட்டில் உள்ள முக்கிய அரசியல் தலைவர்களை சந்திச்சு அந்த கருத்துக்களை நாங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த வகையில் எமது செயல்பாடுகள் அமைய வேண்டும். தமிழர் கேட்பது சர்வதேச விசாரணை, நீதி. அதற்காக நாம் அனைவரும் சரியான முறையில் செயல்பட வேண்டும். அதாவது நான் சரியான வகையில் சொன்னால், இலங்கை அரசாங்கம் எப்படி சர்வதேசத்தை ஏமாற்றுகிறதோ பொய்யாக, அந்த நிலையில் இருந்து நாம் உண்மைகளை கூறி எமக்கான நீதியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஒன்றுபட்டு நான் பலமுறை கூறியிருக்கின்றேன், நாம் ஒன்றுபட்டு ஒரே கருத்தை தான் சர்வதேசத்திலும் பதிவு செய்ய வேண்டும், அரசியல் தலைவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். இலங்கையில் இருந்து வந்து ஒருவர் ஒரு கருத்தையும், இங்கே உள்ளவர்கள் இன்னொரு கருத்தையும், நீதிக்காக குரல் கொடுப்பவர்கள் இன்னொரு கருத்தையும் பதிவு செய்வதால் பயன் எதுவும் தமிழர்களுக்கு கிடைக்கப் போவதில்லை. இன்றைக்கு கூட முதல் வந்த ஐக்கிய நாடு சபை இதில் அறிக்கையில் கூட 13ஆம் திருத்த சட்டத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தது. நான் அதை இந்த வானொலியில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன். நாங்கள் கேட்பது 13ஆம் ஐக்கிய நாடு சபைக்குள்ள 13ஆம் திருத்த சட்டத்தை பற்றி கதைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது இந்தியா இலங்கைக்கான ஒப்பந்தத்தின் உடன்படிக்கையின் ஊடாக வந்த விஷயம். இது நாங்கள் கேட்பது இன அழிப்புக்கான நீதி, மனித உரிமைகள் மீறலுக்கான நீதி, போர்க்குற்றத்துக்கான நீதி, தடை செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களை இது சம்பந்தமாக சரியான தகவலை திரட்டி நாங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அல்ல இந்த ஐக்கிய நாடு சபை அதை அந்த போர் நடந்த காலங்களிலேயே அதற்கான ஆதாரங்களை திரட்டி எடுத்திருக்க வேண்டும். அந்த யுத்தம் நடந்த காலத்தில் ஐக்கிய நாடு சபையின் அங்கத்தர் ஒருவர் கூட அந்த பதுங்கு குழியில் இருந்து தனக்கு மேல் ஒருவருடைய உடலின் பகுதிகள் தனக்கு மேல் விழுந்ததாக குறிப்பிட்டு ஒரு அறிக்கை வந்திருந்தது. அப்ப இவர்கள் இந்த கணக்குகள் எல்லாத்தையும் அந்த ஆதாரங்களை திரட்டி எடுத்திருக்க வேணும். அதற்கான முயற்சியை இந்த தமிழ் தலைவர்களும் அல்லது நீதிக்காக குரல் கொடுப்பவர்களும் அதற்கான ஆதரவை, அதுக்கான அழுத்தத்தை கொடுத்திருக்க வேண்டும். இதை விட்டு நாங்கள் யுத்தம் முடிந்து எத்தனை முறை இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தார்கள் ஐக்கிய நாடு சபை. ஏதாவது ஒன்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள், பொறுப்பு இந்த விடயங்களே பொய்யானது என்று சொல்லி பேசுற அளவுக்கு, அல்லது காணாமல் போனவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகின்ற நிலையிலும் இவர்கள் மீண்டும் பொறுப்பு கூற சொல்லி இலங்கை அரசாங்கத்தை கேட்பதில் என்ன பொருள் இருக்கிறது என புரியவில்லை. அல்ல, எங்களுடைய பரப்புரை செய்வர்கள், லொபி வேலை செய்கிறவர்கள், இந்த அரசாங்கங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பவர்கள் எதை செய்கின்றார்கள் என்பது புரியவில்லை. தமிழ் மக்களை ஏமாற்றுகின்ற நிலை ஒன்று காணப்படுது. இந்த நிலை மாற்றப்பட வேண்டும். உறுதியான, தெளிவான, சிறந்த, ஆக்கப்பூர்வமான, அறிவுபூர்வமான செயல்பாடுகளை நாம் செய்ய வேண்டும், பரப்புரைகளை செய்ய வேண்டும். இன்று சில நாடுகள் தங்களது நலன் சார்ந்தும் இந்த குற்றத்துக்கு உதவி செய்த நாடுகள் தமது அந்த குற்றத்தை மறைப்பதற்காகவும் முயற்சி செய்வார்கள். அதாவது இன அழிப்பு செய்வதற்கு உடந்தையாக இருந்த நாடுகள் அதற்கான செயல்பாட்டு, அதை மறைப்பதற்கான செயல்பாட்டு தான் செய்வார்கள். அவர்கள் பலம் புரிந்துகிறார்கள்.
இன்னைக்கு ஐக்கிய நாடு சபை ஒரு எந்தவித செயலையும், அதாவது அந்த 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 ஐக்கிய நாடு சபையில் உள்ள அந்த சாசனத்தில் குறிக்கப்பட்டவற்றையே நடைமுறைப்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப இதற்காக நாங்கள் எந்த வகையில் கடினமான உழைக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ரெண்டு விடியம் ஒன்று வந்து பலம்பெருந்த நாடுகள் எமது இனாளிப்பை செய்வதற்கு உதவி செய்யும். நாங்கள் இலங்கையை மட்டும் கூறிக்கொண்டு நாங்கள் இருக்க முடியாது. இதற்கு பின்னால் இருந்து இந்த இனாளிப்பை செய்தவர்கள் தான் மிகப்பெரிய பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார். அவர்கள் தான் ஐக்கிய நாடு சபையில் முக்கியமான அங்கத்தவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். இதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப இந்த நிலையில் எமது செயல்பாடு ஐக்கிய நாடு சபையில் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கும் இலங்கை சம்பந்தமான விவாதங்கள் எமக்கு எந்த வகையிலும் பயனுள்ளதாக நான் கருத முடியாது. நாங்கள் இந்த அவர்கள் கூறுவதை வைத்துக்கொண்டு, சில சொற்களை வைத்துக்கொண்டு எமக்கு ஏதோ கிடைத்து விட்டதாக கற்பனை செய்தியில் வாழ்வது அர்த்தமற்ற ஒன்றாகத்தான் நான் கருதுகின்றேன். பயங்கரவாத சட்டம் பற்றி கதைத்தார்கள். அன்று இருந்த பயங்கரவாத சட்டத்தை விட இன்று இன்னும் அந்த சட்டத்தை திருத்தம் கொண்டு வந்ததாக கூறப்பட்டாலும் அது தமிழர்களுக்கு இன்னும் ஆபத்தான ஒன்றாகத்தான் கருத முடியும். அன்று இருக்க சட்டத்தில் ஒரு தனிமனிதனுடைய காணியை இலங்கை அரசாங்கத்தால் எடுக்க முடியாது. இன்று அந்த தனிமனிதனுடைய பூர்வீக காணி கூட அவர் கொடுக்க அரசு உடைமையாக்க அரசு கேட்டால் கொடுக்காவிட்டால் அவர் 25 மாதங்கள் அல்ல 25 ஆண்டுகள் அவர் அந்த சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து அடைக்கப்படுவார். இப்படி பல நான் முழுமையாக அதை தெரிந்து கொள்ளாதபடியால் நான் அதை பற்றி அதிகம் கதைக்க விரும்பவில்லை. ஆனால் இந்த சட்டங்கள் மூலமாக தமிழரை அழிப்பதும் அடக்குவதும் ஒழிப்பதும் தான் அவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது ஒழிய எதுவுமே இந்த தமிழ் மக்களுக்கு பயன் அளிக்கக்கூடியதாக இல்லை. அப்ப இதை இந்த அறிவுபூர்வமாக செயல்படுபவர்கள் ஒவ்வொரு விடயங்களையும் சிறு விடயங்களையும் கருத்தில் எடுத்து அதற்கு சரியான அறிக்கைகளை தயாரித்து இந்த அரசுகளிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அவர்களுடைய அழுத்தங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும். இன்று நாங்கள் இலங்கை தீவில் 2 நாடுகள் 2 தேசிய இனங்கள் இருக்கின்ற நாங்கள் போராடினது மட்டுமல்ல, இந்த சர்வதேசமே ஏற்றுக்கொண்டது. 2002 தலைவர் தேசிய தலைவர் பிரபாகரனும் ரணிலும் அந்த உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்டார்கள். அதன் பின்பு ஒன் நேஷன் ஒன் லா என்றதிலே என்ன பொருள்? இதை ஏன் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் விட்டு பேசாமல் இருக்கிறோம்? இதற்கு ஏன் கடும் எதிர்ப்பை நாங்கள் தெரிவிக்கவில்லை? அங்க ஒரு நாடு அல்ல, 2 நாடு, 2 தேசிய இனம். இது வரலாற்று காலம் தொடக்கம் இருக்குது. அங்க சிங்களமா அந்த ஒரு மொழி உருவாக்கப்பட்ட காலம் தொடக்கம் அது இருக்கு. அங்க 2 தேசிய இனமாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழர்கள் அதுக்கு முன்பே வாழ்ந்த மக்கள், அந்த மண்ணின் மனிதர்கள். அப்ப இவற்றை நாம் சரியான முறையில் இந்த வெளி உலகங்களுக்கு, சர்வதேசங்களுக்கு, சர்வதேச ஊடகங்களுக்கு, அது மட்டுமல்ல, இந்த வெளி உலகத்தில் இன்று எங்கள் பிள்ளைகள் பல்கலைக்கழகங்களில் மிக துறைசாராக படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
அங்கே படிப்பவர்கள் இந்த விடயங்களை அந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். எங்களுடைய விடயங்கள், எங்களுடைய இனாளிப்பு சம்பந்தம், வரலாறு சம்பந்தமான ஒவ்வொரு விடயங்களையும் இன்றைக்கு தொல்பொருள் ஆய்வு என்ற பேரில் பல பகுதிகளுக்கு தமிழர்களுடைய அங்கே கண்டெடுக்கப்படுவது தமிழர்கள் சைவ சமயத்தை சேர்ந்த சிவலிங்கங்கள் கண்டெடுக்கப்படுது. ஆனால் அங்க புத்தகங்கள் கட்டப்படுது. இது எந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இதை பற்றி படிப்பவர்கள் அங்கே எடுத்து சென்றார்கள்? இங்கே அப்படியான ஒரு முரண்பாடான ஒரு பொய்யான தகவல்களை அவர்கள் பிறப்பு செய்கின்றார்கள் என்பதை இங்கே எடுத்து சென்றது யார்? இதை சொல்லி எங்களுடைய நிலப்பரப்பை படிப்பது மட்டுமில்ல புத்தகோயிலும் சிங்கள குடியேற்றங்களும் செய்யப்படுகிறது என்பதை சரியான முறையில் எடுத்து கூறாதது ஏன்? இது ஏன் கவனத்தில் கொள்ளாமல் இருக்கிறோம்? நான் கூறவில்லை. 1823ஆம் ஆண்டு 98.4% திருகோணாமலையில் தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்தார்கள். அதே போல மற்ற தமிழ் பிரதேசங்களிலும் அதிக அளவில் தமிழ் மக்கள் தான் வாழ்ந்தார்கள். இன்று தமிழீழத்தின் தலைநகராக கருதக்கூடிய திருகோணாமலையில் தமிழர்கள் 38% குறைந்து விட்டார்கள். சிங்களவர் 1.6 இருந்தவர்கள் இன்றைக்கு 34% வந்துவிட்டார். இன்று எமது இன விருத்தி குறைக்கப்பட்டது. யுத்தம் முடிந்த காலத்தில் பெண்களுக்கு தடுப்பூசி போட்டு கருத்தடை செய்யப்பட்டது. அல்ல, இன்றைக்கு நாங்கள் யுத்தத்தாலே 50,000 போராளிகளை இழந்தோம்னா அந்த எளிய சமுதாயத்தை இழந்தால் எமது இன விருத்தி எவ்வளவு குறைந்திருக்கு? இங்கே 90,000 விதவைகள் இருக்கிறார்கள் என்றால் இன்று அந்த அவர்கள் ஊடாக வரக்கூடிய அந்த இனவிருத்தி இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டது. இதை பற்றி யாராவது கருத்தில் எடுக்கின்றார்களா? அதை பற்றி அதற்கான முயற்சிகளை செய்கின்றார்களா? இது இந்த வகையில் இன்றும் எமது இனம் அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை தரவுகளுடன் ஆதாரங்களுடன் நாங்கள் சாதாரணமாக கலைத்துவிட்டு செல்லாமல் அதற்கு சரியான ஆதாரங்களை திரட்டி கொடுக்க வேண்டும். அது மீண்டும் மீண்டும் அவர்களுக்கு அது சம்பந்தமான அழுத்தங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும். இதற்கு முதல் பிரித்தானியா கொண்ட தீர்மானம் இந்த 2 முறைக்கு முன்பு நினைக்கிறேன் 2021 அந்த காலத்தில் இங்கே உள்ள பிரித்தானியா பாராளுமன்றத்தில் விவாதம் நடக்குது. அங்கே அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றிய பின்பு ஆனால் எங்களுக்கு ஆதரவாக பிரித்தானியா பாராளுமன்றத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட பிரித்தானிய பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்கள் உரையாற்றினார்கள். ஆனா அதை முதலே உரையாற்றி இவர்கள் கொண்டு வர தீர்மானத்தை சரியான முறையில் அங்கே ஒரு இன அழிப்பு நடந்தது என்பதை தீர்மானமாக மாற்றி அதை அங்க கொண்டு வர வைத்திருக்க வேண்டும். அதை செய்ய தவறிவிட்டோம் பிரித்தானியாவில் வாழும் தமிழர். இன்னும் நாம் தீவிரமாகவும் வேகமாகவும் விவேகத்துடனும் செயற்பட வேண்டும் என்று கூறி இன்று அந்த ஐக்கிய நாடு சபையின் இந்த அறிக்கைகள் கடந்த காலங்களில் கொண்டு வந்த அறிக்கைகளை விட மோசமாகவும் இந்த விதத்திலும் பயனில்லாததாகத்தான் நான் கருதுகின்றேன் என்று கூறி எனது கருத்தை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி சந்தர்ப்பத்துக்கு. நன்றி. நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போகின்றோம். Distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I hereby declare open the 12th meeting of the 49th session of the Human Rights Council. Excellencies, ladies and gentlemen, we shall now resume the interactive dialogue on the written update of the Office of High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Sri Lanka. I give the floor to the distinguished representative of Venezuela for video statement. Please. Gracias, presidente. La resolución del Consejo que dio lugar a la actualización escrita presentada no cuenta con el consentimiento de Sri Lanka.
Esa resolución sentó un peligroso precedente al requerir que la oficina recolecte evidencia criminal con miras a enjuiciamientos futuros, mandato que nunca le fue conferido por la resolución 48/148 de la Asamblea General que creó su mandato. Sri Lanka ha demostrado su seriedad, compromiso y cooperación con este Consejo, sus mecanismos, los órganos de tratados y la oficina. Valoramos los grandes avances de Sri Lanka por la vigencia de los derechos humanos desde la restauración de la paz en el año 2009 y los logros significativos alcanzados en la reconstrucción y reconciliación post-conflicto. La rehabilitación y liberación para la vida en sociedad de más de 12.000 excombatientes demuestra el carácter humanista de su gobierno. Las personas de todas las áreas antes afectadas por el conflicto participan plenamente en los procesos democráticos y en el desarrollo del país. Venezuela rechaza cualquier injerencia en el proceso interno que vive Sri Lanka hacia la definitiva reconciliación nacional. Este Consejo debe seguir apoyando los esfuerzos de Sri Lanka y su digno pueblo con base en el diálogo genuino y la cooperación que son la guía de sus labores. Muchas gracias. இது வெனசுவேலாட்ட இருந்து வந்த ரிப்போர்ட். வெனசுவேலா ஸ்ரீலங்காவினுடைய கமிட்மெண்ட், அதாவது ஸ்ரீலங்கா சரியாக இந்த விஷயங்களை கையாளுகின்றது. ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிராக ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இந்த தீர்மானங்கள் சரியாக நிலைப்படுத்தப்படவில்லை. ஆகையால இந்த தீர்மானங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற சில விஷயங்கள் பார்ஷாலிட்டி, அதாவது பிரிவினை அல்லது ஒரு இது இல்லாமல் நடக்கின்றது. ஆகையால் அதை கவனத்தில் எடுத்து அதே நேரம் ஓஎஸ்சிஆர் ஆஃபீஸ் OHCHR ஆஃபீஸ் ஸ்ரீலங்காவோட சேர்ந்து நன்றாக வேலை செய்ய வேணும். அவர்களுடன் சேர்ந்து ஒத்துழைத்து இந்த ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன்ஸுக்கான விஷயங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கருத்தை அவர் தெரிவித்திருந்தார். Thank you. Now I give the floor to the distinguished representative of Nigeria. Thank you, Mr. President. Nigeria welcomes the government of Sri Lanka, commends the government of Sri Lanka for its genuine cooperation and constructive engagements with the Office of the High Commissioner for Human Rights and other human rights mechanisms. We take positive note of the efforts of Sri Lanka to fulfill its international human rights obligations and deepen cooperation in the field of human rights, particularly in its commitment to the Human Rights Council. My delegation would like to again reiterate that the Human Rights Council was established to promote and protect human rights through cooperation and genuine dialogue to strengthen the capacity of member states to comply with their human rights obligations. In this regard, it is fundamentally imperative that the Office of the High Commissioner for Human Rights ensures that implementation and execution of its mandate is at par with the spirit, tenor, and letter of its founding resolution GA 6251. Needless to say that the sovereignty of Sri Lanka and indeed all member states can only be guaranteed by upholding the principles of universality, objectivity, and non-selectivity in the consideration of human rights issues, as well as the elimination of double standards and politicization in this esteemed council. Finally, we commend the government of Sri Lanka on its efforts to strengthen the country's legal frameworks in the field of human rights and call on all member states to support the exertion of this country in the fulfillment of its international human rights obligations. I thank you. ஸோ நைஜீரியாவில் பஃப்ரா போராட்டம் இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும். அது என்ன மாதிரி தமிழில் போராட்டம் மாதிரி தான் அது அழிக்கப்பட்டது. அந்த வரையில் நைஜீரியாவும் இப்பவும் பல்வேறு போராட்டங்கள் ரிவர் ஸ்டேட் வேறு இடங்களில் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன. அதில் தங்களுக்கு மேலேயும் வருங்காலத்தில் இப்படியான ரெசல்யூஷன்ஸ் வரக்கூடாது என்ற முறையில் நைஜீரியா இந்த கருத்துக்களை தெரிவிக்கின்றது. அதில் இவர்களும் கூட்டுக்களவாணிகளாகத்தான் நாங்கள் நைஜீரியாவையும் பார்க்க வேண்டும். ஆனால் நைஜீரியாவில் சில விஷயங்கள் நைஜீரியாவை ஒரு வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரியில் ஒரு பெரிய நாடாக இருக்கின்ற முறையில் அவர்களையும் நாங்கள் லொபி பண்ணி எங்களுடைய சில கருத்துக்களுக்கு ஒத்து வைக்கக்கூடிய கடைசி ஒரு கெனியா மாதிரியான ஒரு நடுநிலைமைக்கு தென்னும் அவர்களை கொண்டு வர வேண்டிய கடமையும் படப்பாடும் எங்களுடைய எங்களுக்காக தமிழர்களுக்காக பேசுகின்ற அல்லது இந்த லொபி செய்கின்றவர்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது என்பதை கூறிக்கொண்டு அடுத்த நாட்டுக்கு போவோம்.
I thank you. I give the floor to the distinguished representative or to delegation of Maldives, please. Thank you, Mr. President. The Maldives takes note of High Commissioner's report and her oral remarks. Sri Lanka is a very close friend and neighbor of the Maldives. We have always been supportive of Sri Lanka's efforts and progress in overcoming the challenges related to the development of the country. We believe that the country is well positioned to find solutions within its democratic processes. We appreciate the contribution provided by the international community to assist Sri Lanka to pursue its human rights agenda. We are confident that the government of Sri Lanka will continue to engage with the Office of the High Commissioner for Human Rights, the Human Rights Council, and its mechanisms in good faith and in accordance with their national priorities to realize the aspirations of Sri Lankan people. I thank you. மால்டீவ்ஸ் மாலதீவு அதுவும் ஒரு நல்ல நிலைமையாகத்தான் நாங்கள் இந்த ரிப்போர்ட்டையும் பார்க்கணும். என்று சொன்னால் அவர்களை சொல்லுகின்றார்கள், ஹியூமன் ரைட் கவுன்சிலோட வேலை செய்து நீங்கள் உங்களுடைய ஒப்ளிகேஷன்ஸை இது பண்ணிக்கொள்ளுங்க என்ற கருத்தை தான் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். அதே நேரம் நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவோட நட்பு நாடாக இருக்கின்றோம். அந்த விதத்தில் ஓரளவுக்கு நண்பருக்கு சொல்ல வேண்டிய விதத்தில் ஏதோ சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அவ்வளவுதான். Thank you very much. I give the floor to the distinguished representative of China for video statement, please. 主席先生，作为友好邻邦，中方真诚希望斯里兰卡保持政治稳定、民族团结和国家统一。中方赞赏斯里兰卡政府积极促进和保护人权，在推动经济社会发展方面取得显著进展。 赞赏斯里兰卡推进和解与重建取得重要成就。人权理事会第461号决议不符合公正、客观、非选择性、非政治化等原则，未得到当事国认同，只会对斯里兰卡促进和保护人权、推动国内和解的进程造成障碍。我们呼吁有关方面尊重斯里兰卡的 主权和政治独立，尊重斯里兰卡根据本国国情自主选择的人权发展道路，停止将人权问题政治化和借口人权问题干涉斯里兰卡内政。谢谢主席先生。சைனா ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிராக கொண்டு வர தீர்மானத்தை நாங்கள் எதிர்த்திருக்கின்றோம். தவிர இப்படியான தீர்மானங்கள் அந்த நாட்டினுடைய சாவரனிட்டி அதற்கு எல்லாத்துக்கும் எதிராக இருக்கின்றன. அதாவது அது மிகவும் இந்த ஒரு அரசியல் தீர்மானமாக எடுத்துக்கொள்ள போகப்படுகின்றன இந்த ரெசல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே. அதில் ஸ்ரீலங்கா அதன் சரியான கடமைகளை அவர்கள் அங்கே தங்கள நாட்டுக்குள்ள செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் நன்ற முறையில் செய்கின்றார்கள். அந்த முறையில் இந்த தீர்மானங்கள் இங்கே சொல்லப்படுகின்ற தீர்மானங்கள் மற்றும் கவனத்தில் எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பல வெஸ்டர்ன் நாடுகளுக்கான அந்த தங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை பாவிப்பதற்கான இதாக இருக்கின்றது என்ற கருத்தையும், ஸ்ரீலங்காவை அது எந்த விதத்திலும் பாதிக்க அவர்களை தங்களுடைய விஷயங்களை தங்களை உள்ளுக்குள்ள அதாவது இன்டர்னல் இதழுக்குள்ள ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை கவுன்சில் தலையிடக்கூடாது என்ற கருத்தை சைனா தெரிவித்திருந்தது. I thank you. I give the floor to the delegation of Cuba for video statement. Presidente, el Consejo de Derechos Humanos debe privilegiar la cooperación y el diálogo constructivo, así como los mecanismos universales como el EPU, como única garantía para abordar de manera justa y no selectiva las cuestiones de derechos humanos. La resolución que da origen a este diálogo no cuenta con el apoyo del país concernido. A estas alturas debería existir conciencia de que cualquier acción o mandato que de ella se derive solo contribuirá a la politización,
la selectividad y los dobles raseros que se han impuesto en este órgano y no realizará contribución alguna a la promoción de los derechos humanos. La cooperación, el diálogo y el intercambio respetuoso sobre la base de los principios de la Carta de la ONU constituyen el camino a seguir para garantizar la promoción y protección efectiva de los derechos humanos. Cuba ha defendido y continuará defendiendo estos principios. Muchas gracias. கியூபாவும் இதனுடைய ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானம் சரியில்லை. அது வந்து ஐக்கிய நாடுகளுடைய நடுநிலைமையை பாதிக்கின்றது. இது ஒரு அரசியல் தீர்மானம். இந்த அரசியல் ஸ்ரீலங்கா எல்லா விஷயத்தையும் சரியாக அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகையால அவர்களுக்கு எதிரான இந்த தீர்மானங்கள் வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் வந்து இந்த மனித உரிமை கவுன்சிலில் வந்து கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு மற்ற நாடுகள் இதுக்கு இப்படியான எதிரான தீர்மானங்களை இது பண்ணக்கூடாது என்ற கருத்தை அவர் தெரிவித்திருந்தார். I thank you. I give the floor to the distinguished representative of Syrian Arab Republic. السيد الرئيس، ترحب الجمهورية العربية السورية بالإجراءات التي اتخذتها سريلانكا لإعلاء حقوق الإنسان، كتأسيس مكتب الوحدة الوطنية والمصالحة، والذي يعمل الآن على صياغة خارطة طريق استراتيجية طويلة الأمد للوصول إلى التعافي وبناء السلام، ومع التأكيد على موقفها المعارض لاعتماد قرارات تستهدف دولا بعينها دون موافقة الدولة المعنية. ترى سوريا بأن الأولوية في تنفيذ الفقرة العاملة رقم 6 من القرار 46/1 يجب أن تتركز على دعم بناء القدرات في سريلانكا، وعدم تحويل مكتب المفوض السامي لآلية تحقيق بزعم تحليل جمع البيانات، وتشدد على ضرورة استناد تقارير المجلس إلى المعلومات الموثقة والموضوعية والمبنية على الحقائق، لا سيما المعلومات التي تقدمها الدولة المعنية، لتجنب تعميق الشرخ والتجاذبات والاستقطاب داخل مجلس حقوق الإنسان. إن اطلاع المجلس بدوره وولايته بشكل موضوعي وغير مسيس في تناول مشاغل حقوق الإنسان يجب أن يمر عبر الحوار الشفاف مع الحكومة الشرعية لسريلانكا، واحترام نظامها القانوني والدستوري، ودعم جهودها لحماية مواطنيها وتحقيق السلام المستدام. شكرا. இது சிரியன் ரிப்பப்ளிக்கும் கிட்டத்தட்ட ரஷ்யாவினுடைய ஸ்டாண்டை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களும் வந்து இந்த நாடுகளுக்குள்ள வந்து ஸ்ரீலங்காவை தனிமைப்படுத்தி இந்த மாதிரியான ரெசல்யூஷன் வந்து இருக்கிறது. இதை பற்றி நாங்கள் ஆதரிக்கவில்லை. இந்த ரிப்போர்ட்டையும் நாங்கள் ஆதரிக்கவில்லை. அந்த விதத்தில் வந்து ஸ்ரீலங்கா தன்னுடைய ஹியூமன் ரைட் இதுகளை கவனத்தில் எடுத்து அது சரியா திறம்பட வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. அதுக்கான ஆதரவை வந்து OSCR கொடுக்கணுமே தவிர OSCHR கொடுக்கணுமே தவிர அதை விட்டு அந்த கண்ட்ரியினுடைய இன்டர்னல் அஃபேர்ஸுக்குள்ள போய் இன்டர்ஃபியர் பண்றது என்பது வந்து ஒரு அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இந்த ஹியூமன் ரைட்டை ஒரு வெப்பனாக அல்லது ஒரு இதாக பாவிப்பதாகத்தான் இருக்கின்றது என்ற கருத்தை சொல்லுகின்றனர். சிரியாவுக்கு மேலேயும் இந்த மாதிரியான ரெசல்யூஷன்ஸ், அதாவது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட எவிடன்ஸ் கலெக்ஷன் எல்லாம் இருக்கிறபடியால் இவர்கள் ஸ்ரீலங்காவினுடைய கூட்டு களவாணிகளாகத்தான் இவர்களும் இருக்கின்றார்கள் என்றதை குறிப்பிடலாம். I thank you. Now I give the floor to the distinguished representative of Japan for video statement. Thank you. Japan takes note of both High Commissioner's report and Sri Lanka's observations on it. Japan considers that further efforts are required to achieve national reconciliation and a better human rights situation in Sri Lanka. At the same time, Japan believes that to do so, it is vital that Sri Lanka takes voluntary actions and provide remedies.
In this regard, Japan appreciates Sri Lanka initiatives, including the recent cabinet approval of amendments to the Prevention of Terrorism Act, which enable access to the lawyers and judicial appeal. Japan also values the Sri Lanka government's engagement with the civil society towards reconciliation with the minorities. Japan sincerely hopes that Sri Lanka will continue to make further efforts to improve its human rights situation and that the international community, including OHCHR, will encourage Sri Lanka to do so. Japan will also continue to support Sri Lanka's efforts to promote reconciliation and improve the human rights situation in the country, including through the construction of infrastructure, community development, demining activities, and judicial training. Thank you. ஜப்பானும் கிட்டத்தட்ட ஸ்ரீலங்காவுக்கும் சார்பாகத்தான் பேசின மாதிரி இருக்கின்றது. அதில் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகின்றார்கள், இந்த OHCR சேர்ந்து வேலை செய்யணும், மற்ற டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி தான் அதிகமாக கதைக்கின்றார்கள். அவர்கள் அக்கௌண்டபிலிட்டியை பற்றி ஒரு வேர்ட் கூட சொல்லவில்லை என்பதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவும். Thank you. Now I invite the delegation of Ethiopia. Please, floor is yours. Ethiopia once more. Okay, Ethiopia is absent right now. Now I give the floor to the delegation of the Vietnam for video statement. Mr. President, Vietnam acknowledges Sri Lanka's strong commitment to the promotion and protection of human rights in line with the country's constitution and international obligations. We welcome the progress made by Sri Lanka on the implementation of voluntary commitments since the 46th session of the Human Rights Council, despite severe challenges due to the COVID-19 pandemic. We also commend Sri Lanka for the strengthening of national unity and reconciliation through legislative reform, as well as through coordinated measures for resettling internationally displaced persons, accounting of missing persons, land release, and various forms of reparations for victims of the past conflicts. Sri Lanka has also made encouraging headway on the implementation of the SDGs. We hope the Council and international partners will continue enhancing constructive dialogue, technical cooperation, and capacity building in Sri Lanka for strong recovery from COVID-19 pandemic and realizing of SDGs in the country that better enabling the enjoyment of human rights by the people of Sri Lanka. I thank you, Mr. President. வியட்நாமும் ஸ்ரீலங்காவை கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணி என்னென்னு சொன்னால், இதை வியட்நாம் ஒரு சைனாண்ட இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு நாடு. அது சைனாவுடைய ஆக்கத்துக்குள்ளால தான் போட்டிருக்கிறேன். ஆனால் வியட்நாம்கிட்ட அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் தமிழாக்கள் லொபி பண்ணலாம் என்ற ஒரு கருத்து இருக்கின்றது. என்னென்னு சொன்னால், அவர்கள் சில கருத்துக்களில் கொஞ்சம் ஒரு சாஃப்டான டோனை முழுசாய் இலங்கைக்குள்ள சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அந்த முறையில் நாங்கள் வியட்நாமை ஒரு ஸ்ரீலங்கா சார்பான ஆனால் நடுநிலைமைக்கு கொஞ்சம் தள்ளி ஸ்ரீலங்கா அந்த சைடில் நிற்கின்றது. ஒரு 60% என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம். ஸ்ரீலங்காவினோட சைடில் நிற்கிறதுக்கும் 40% பொதுவாக நிற்கின்றதாக பார்க்கலாம். I thank you. Je donne la parole à la délégation de la Suisse, s'il vous plaît. Monsieur le vice-président, la Suisse remercie la haut-commissaire pour son rapport. Nous prenons note des récents efforts du gouvernement du Sri Lanka dans le domaine des droits de l'homme et de la réconciliation. Cependant, nous regrettons l'absence de progrès réel concernant les mesures prévues dans les résolutions du Conseil
et les rapports du de la haut-commissaire. Bien que les bureaux des réparations des personnes disparues et de la réconciliation nationale soient fonctionnels, il n'y a pas eu de progrès dans les mécanismes locaux de reddition de comptes. L'impunité flagrante continue. Le travail du bureau de la haut-commissaire est crucial afin de préserver et analyser les preuves des crimes internationaux. Depuis plus de 40 ans, la loi sur la prévention du terrorisme est en contradiction avec l'interdiction de la torture et de la détention arbitraire et limite de manière injustifiée les droits des civils. Les amendements proposés laissent intactes les dispositions les plus problématiques de la loi. L'indépendance de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka est en péril. L'espace civique est devenu encore plus restreint. La Suisse salue le fait que le Sri Lanka envisage des compensations financières pour les familles des victimes de disparitions forcées, mais cela ne remplace pas la recherche de la vérité afin d'arriver à la réconciliation et la construction d'une paix durable. Nous appelons le gouvernement du Sri Lanka à mettre pleinement en œuvre les recommandations de la haute commissaire et le contenu de toutes les résolutions du Conseil concernant la situation des droits de l'homme au Sri Lanka. Je vous remercie. சுவிட்சர்லாந்து அதிகமாக குறிப்பிட்டது சரியாக அக்கௌண்டபிலிட்டி மற்றது ஜஸ்டிஸ் மெக்கானிசம்ஸ் ஒர்க் பண்ணதில்லை, இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் இதுகள் இல்லை. அதிகமாக வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ் முந்தி சொன்னார், யூரோப்பியன் யூனியன் அது சொன்ன மாதிரி தான் இவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். மற்றது சரியாக பிடி அதாவது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் இது மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருக்குன்னு அந்த மாற்றங்கள் எந்த விதத்திலையும் அந்த பிடி என்ற அந்த கொமனான அந்த சரியான விஷயங்கள் எது கொமெண்ட் பண்ணப்பட்டதோ எதுகள் எடுக்கப்பட வேணுமோ அதுகள் எடுக்கப்படவில்லை என்ற கருத்தையும், மற்றது இந்த 2019 நடந்த அந்த ஈஸ்டர் சண்டே பாம்பிங் அதிൻ്റെ ரிப்போர்ட்டர் கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி பிரசிடென்ட் கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரின்ற ரிப்போர்ட் ஃபுல்லாக வெளியில் விட வேணும். அதுக்கான பெர்பெட்ரேட்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டு அவர்களை ஜஸ்டிஸு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற மிக முக்கியமாக அதில் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை சுவிட்சர்லாந்து தெரிவித்திருந்தது. Okay, je vous remercie. I give the floor to the distinguished representative of Cambodia for video statement. Mr. President, Cambodia welcomes Sri Lanka active engagements with various mandate holders and constructive cooperation with wide-ranging international organizations and UN agency in promoting compliance with its international human rights obligations. We commend the government continued efforts to enhance the socio-economic well-being of all its people in achieving the SDG by 2030, as well as reconciliation, including by offering support to families of missing persons through the Office of Missing Persons and the Office of Reparations. The High Commissioner report and this Council deliberation should acknowledge these positive attributes. All human rights, civil, cultural, economic, political, and social, including the right to development, are organically interlinked and mutually reinforcing. They must be treated in a fair and equal manner on the same footing and with the same emphasis. Mr. President, human rights agenda must be discussed through a genuine dialogue-based approach with non-confrontation, non-politicization, and non-selectivity, based on verified source of information, bearing in mind the national particularities and priorities of each country. The enduring strength of all human rights mechanism lies in even-handed approach with transparency, objectivity, and impartiality, as well as in full adherence to the principle of sovereign equality, territorial integrity, and non-interference, which are well enshrined in the UN Charter. Thank you. கம்போடியாவை பொறுத்தமல்ல கம்போடியா ஏன் ஜெனோசைடு நடந்திருக்குன்னு அதை பற்றியான இப்போ கோர்ட் கேஸும் அங்கே போய்கொண்டிருக்கின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்டர்நேஷனல் ஒரு ட்ரைபியூனல் கம்போடியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. கமரூன் ரஜீம இந்த இன அழிப்புகளை பற்றி கிடைக்கிறதுக்கு. அதே நேரம் கம்போடியாவில் இப்போ இருக்கின்ற கவர்மெண்ட் கூட
பெருசாக சில இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பண்ணக்கூடாது, அவர் பேசி கீசி தீர்க்க வேணும், அப்படியான கதைகளைத்தான் சொல்லுகின்றார்கள். இவர்கள் தங்களுடைய இதில் இருந்த ஏதாவது மாற்றங்கள் அடைந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் இல்லை என்று தான் சொல்லணும். ஸ்ரீலங்காவின் இனஅழிப்பை மறைப்பதற்கு கம்போடியாவும் உதவி செய்கின்றது, கவலைக்குரிய விஷயமாகத்தான் இருக்கின்றது. அதையும் கம்போடியாவும் என்னோட சைனாவினுடைய இதுக்கு முதல் குறிப்பிட்ட மாதிரி குறிப்பிட்ட நாடு சுவிஸுக்கு முதல் பேசின நாடுகள் கூட, அதுக்கு பிறகு பேசின நாடுகள் கூட அதை கருத்துக்களை தான் தெரிவித்துக் கொண்டு வருகின்றார்கள். அதில் இது எல்லாமே வந்து ஒரு இந்த முறை ஸ்ரீலங்கா எல்லா இடமும் போய் பீரிசை வைத்து லொபி பண்ணி இருக்கின்றார்கள். ஏதோ தங்களுக்கு எதிராக இதெல்லாம் வருகின்றது. எங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் வேணும், இவர்கள் எங்களுடைய இன்டர்னல் மேட்டர்ஸில் இது பண்ணுகின்றார்கள் என்ற கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த நாடுகள் எல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு பின்னுக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஹியூமன் ரைட்டை பற்றி பேசுவதை விட்டுவிட்டு தங்களுடைய போர்க்குற்றங்கள், மாற்றத்துக்கு எதிரான குற்ற இனஅழிப்புகளை மூடி மறைப்பதற்கான கூட்டுக்களவாணிகளாக கம்போடியாவை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Russian Federation, please. Господин председатель, отмечаем усилия властей Шри-Ланки по улучшению ситуации защиты прав человека в стране. С 2021 года работает президентская комиссия по расследованию нарушений прав человека. Страна смогла значительно продвинуться по пути национального примирения. Созданы и функционируют Бюро по делам пропавших без вести, Бюро по вопросам национального единства и примирения, а также Бюро по вопросам возмещения ущерба. Производится очистка бывшей зоны боевых действий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Постепенно решается вопрос возвращения перемещенных лиц в места постоянного проживания. Строятся инфраструктурные объекты в районах с преимущественно тамильским населением. Обращают на себя также меры по улучшению антитеррористического законодательства, прежде всего закона о предупреждении терроризма с целью приведения его в соответствие с международными стандартами. Отмечаем демонстрируемую властями Шри-Ланки готовность к выстраиванию взаимоуважительного сотрудничества с международными правозащитными механизмами. Вместе с тем убеждены, что в рамках такого взаимодействия Шри-Ланка должна сама, без какого-либо влияния извне, определять приоритетные направления деятельности, а также сферы, в которых требуется оказание международной помощи. Только в этом случае принимаемые меры окажутся по-настоящему эффективными и будут способствовать реальному укреплению режима поощрения и защиты прав человека в стране. Благодарю за внимание. Благодарю. ரஷ்யாவும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்திறங்கி இப்படியான ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்து மேல ஒரு பார்ஷாலான ரெசல்யூஷன்ஸ், இது வந்து நாட்டினுடைய இதுகளுக்குள்ள இன்டர்ஃபியர் பண்ணுது. இப்படியான ரெசல்யூஷன்ஸை நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதில்ல. இம்பார்ஷியாலிட்டியாக இதை சிங்கிள் அவுட் பண்ணாமல் அந்த எல்லாத்தையும் ஒன்றாக பார்க்க வேண்டும். இது ஒரு பொலிட்டிக்கலி மோட்டிவேட்டட், அதாவது வந்து ஒரு அரசியல் சம்பந்தமான இதாகவும் மற்ற நாடுகள் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு மேலே அழுத்தத்தை கொடுப்பதற்கான ஒரு ரெசல்யூஷனாக இருக்கின்றது. அதில் இந்த ரிப்போர்ட்டுகளையோ அல்லது மற்றதுகளையோ இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸையோ நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்ற கருத்தையும், ஆனால் இப்போது ரஷ்யா உக்ரைனுக்கு மேலே போர் தடுத்திருக்கின்றபடியால் அவர்களுக்கு மேலேயும் வந்து இப்போது இந்த மாதிரியான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸுகள் போடப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றும் அதை கவனத்தில் எடுத்து அதுக்கான ஐசிஜே மாதிரியான அமைப்புகள், இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் எல்லாமே வந்து அங்கே நடக்கின்றதில் யுக்ரைனில் நடக்கிறதை பார்த்து ரஷ்யாவின் பூட்டினை அவர்களை ஒரு போர் குற்றவாளியாகவும் ஒரு இனஅழிப்பை செய்பவராகவும் பார்க்கின்ற ஒரு விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. ரஷ்யாவினுடைய ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு சாதகமாக மூடி மறைப்பதற்கான ரெசல்யூஷன் ஒரு ஸ்பீச்சாகத்தான் இருந்தது. Now I invite the delegation of Australia for video statement, please. Thank you, High Commissioner, for your comprehensive update. Australia is a long-standing partner of Sri Lanka in its reconciliation efforts.
We are committed to supporting Sri Lanka through constructive and practical engagement to implement transitional justice commitments and international human rights obligations. We encourage Sri Lanka's continued engagement with the Human Rights Council and its special procedures and welcome the invitation for the High Commissioner to visit. We recognise the High Commissioner's concerns regarding the human rights situation in Sri Lanka, including surveillance and intimidation of civil society, differential treatment of minority communities, respect for the rule of law, including in relation to recent high-profile cases, and continuing reports of torture and ill treatment by law enforcement officials. We note Sri Lanka's commitment to continue measures of peace-building, reparation and development, and encourage the ongoing and independent operation of domestic reconciliation mechanisms. We recognise recent releases on bail under the Prevention of Torture Act and encourage Sri Lanka to continue efforts to ensure its legal framework is in line with international human rights standards. We encourage Sri Lanka to continue to work with your office, including to take forward recommendations of Council Resolution 46.1 on promoting reconciliation, accountability and human rights. Thank you. Thank you. ஆஸ்திரேலியாவும் கிட்டத்தட்ட மற்ற வெஸ்டர்ன் நாடுகள், ஜெர்மனி, அது மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்டுகளை தான் மேக் பண்ணியிருக்கின்றது. முக்கியமாக இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ராசஸ் சரியாக செய்யப்படவில்லை. மற்றது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் ஆக்ட் இன்னும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மாற்றப்படவில்லை. மற்றும் இந்த மனித உரிமை செயற்பாளர்கள் மற்றும் மனித உரிமை காவலர்கள் மேலே இன்னும் கண்காணிப்பும் அவர்களுக்கு மேலே இதுகளும் செய்யப்படுகின்றன என்ற கருத்தும், மற்றது ஸ்ரீலங்கா OICR சேர்ந்து வேலை செய்து இந்த விஷயங்களை சரியாக போட வேண்டும். அப்போதுதான் ரெக்கன்சிலியேஷன், அதாவது பொறுப்பு குரலும் நீதியும் கிடைக்கும் போதுதான் சமாதானமான சூழ்நிலை ஏற்படும் என்று கூறுகின்றார்கள். இதில் ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கலாம். இதில் ரெக்கன்சிலியேஷன் என்று கதைக்கிற நாடுகள் அதிகமாக எல்லா நாடுகளுமே ரெக்கன்சிலியேஷன் என்று கதைக்கலாம். ஆனால் இந்த ரெக்கன்சிலியேஷன் என்று சொன்னால் யாருக்கு ரெக்கன்சிலியேஷன் என்றது விளங்கவில்லை. போரினால் பாதிக்கப்பட்டு இனாளிப்புக்குள்ளான மக்கள் ஸ்ரீலங்காவோட, அதாவது இனாளிப்பாளர்களோட ரெக்கன்சிலியேஷன், அதாவது அமைதியும் சமாதானமும் அடைவார்கள் என்று சொன்னால் என்ன முறையில் அடைவார்கள்? வாயில பேசுகின்றபடி, அதாவது ரெக்கன்சிலியேஷன் பெறும் என்று சொல்லி இருக்கின்றா. ஒன்றில் அடிமைகளாக அடங்கி ஒடுங்கி அடிமைகளாக தமிழர்கள் வாழ வேண்டும் என்று இந்த உலக நாடுகள் ரெக்கன்சிலியேஷனை பற்றி பேசுகின்றார்களா என்றதுதான் இப்ப ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது. இவர்களுக்கு யாருக்கும் ரெக்கன்சிலியேஷன் வர வேணும் என்றதையே தெரியாமல் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்களா என்றது விளங்கவில்லை. ஏனென்றால் நீதிக்கும் பொறுப்புக்கூறலும் ஏற்பட்டால்தான் அங்க இந்த சமாதானமும் அமைதியும் நிலவும். அந்த முறையில என்னென்ன ரெக்கன்சிலியேஷன் வரும், ரெண்டு வாரிங் பார்ட்டிஸுக்கு நடுவில் சமாதானமும் திரும்ப அதை ரெக்கன்சிலியேஷன் பெறணும்னு சொன்னா 3 விஷயங்களை குறிப்பிடுவார்கள் ரெக்கன்சிலியேஷனை பொறுத்தமட்டும். அதாவது முதலாவது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான சரியான இதுகள் கிடைக்க வேணும். அதப்போதுதான் 2 இனம் இது பண்ணால் மற்றது மன்னிப்பும் தன்மை வரணும். இதுகள் என்னென்று வரும்? ஒன்றில் சிங்கள மக்கள் அப்ப இந்த நாடுகள் சொல்லுகின்றனவா, சிங்களவர்கள் பெரும்பான்மை இனம், ஆகியால அவர்களுக்கு எதிராக நீங்கள் போராடினது பிழை, ஆகியால அவர்கள் அதுக்கு எதிராக உங்களை கொலை செய்து விட்டார்கள், அதில் நீங்கள் இனிமேலும் போராடாமல் அடிமைகளாக அவர்களுக்கு உகந்த முறையில் வாழுங்கள், அதுதான் உங்களோட ரெக்கன்சிலியேஷன் என்று சொல்லுகின்றார்களா என்ற கேள்வியைத்தான் நாங்கள் வருங்காலத்தில் வைக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. ரெக்கன்சிலியேஷனை ஒருக்கா டிஃபைன் பண்ணும் கொண்டு இவர்கள் எல்லாரையும் கேட்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம். I give the floor to the distinguished representative of Lebanon for Zoom, as I understood. سيد الرئيس، يشكر لبنان المفوضة السامية على تقريرها وإحاطتها، كما ويشكر بعثة سريلانكا على الإضافات التي قدمتها ويشجعها إلى الاستمرار في التعاون البناء مع المفوضية.
وفي هذا السياق ندلي بما يلي. ترحب لبنان بالتقدم المحرز في سريلانكا منذ انتهاء الصراع وبإطلاق مسار إعادة الأعمار والمصالحة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المقاتلين القدامى بهدف دمجهم في المجتمع. يرحب لبنان بحل أغلبية قضايا النزوح الداخلي والتهجير، إضافة إلى معالجة الحالة القانونية ل 92% من الأراضي التي كانت تستخدم لأغراض عسكرية خلال النزاع المسلح الذي عصف بالبلاد. وفي هذا الإطار يسمن لبنان المبادرات التي تخول أهالي المناطق التي تأثرت بالحرب المشاركة بالمسار الديمقراطي والتنموي للبلاد. في الختام، يدعو لبنان المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى مواكبة Please, the delegation, maybe it's some technical problem, maybe could you speak a little bit slowly, please, for translation and interpretation, please. அதில் திரும்பவும் அவர் ரிப்பீட் பண்ணுகின்றார். அவர் முக்கியமாக சொல்லுவது என்னென்றால், திரும்பவும் இந்த லெபனான் வந்து ஒரு போராட்ட நாடு. ஆனால் ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஆதரவாக இவர்கள் போயிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் கபலகத்துக்கு நாங்களும் அதே நேரம் அவர்களுக்கு மேலேயும் இந்த ரெசல்யூஷன்ஸ்கள் இருக்கிறபடியால் அவர்களும் அதுக்கு இந்த மாதிரியான நாட்டுக்கான ரெசல்யூஷன்ஸ்கள் பிழை அதை பற்றி தான் அவர் பேசுகின்றார். அப்போ அதை இதுவும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு சார்பான ஒரு நிலைப்பாட்டை தான் லெபனான் எடுத்திருக்கின்றது என்றுதான் பார்க்க வேண்டும். அதனால் இன அழிப்பை மூடி மறைப்பதற்கு போராட்டங்களில் ஈடுபடுபவர்களே சப்போர்ட் கொடுத்து கொண்டிருப்பது கவலைக்கிடமாகத்தான் இருக்கின்றது. To the national processes. Благодарю. Speak a little bit slowly, please. To protect the human rights of the people of Sri Lanka. I thank you, Mr. Vice President. Of Torture Act and encourage Sri Lanka to continue to the national processes which are designed with. We believe that the role of Human Rights Council mechanisms in the protection of human rights within states should remain supportive to the national processes which are designed of Torture Act and encourage Sri Lanka. Now I invite the delegation of Uganda for statement by Zoom, please. Thank you, Mr. Vice President. My delegation would like to thank the High Commissioner for the report on human rights situation in Sri Lanka. Uganda recognizes that the progress has been made towards promoting reconciliation and accountability in line with Resolution 46.1 and welcomes the efforts of the government of Sri Lanka in that regard. The voluntary commitments that were made by the Honorable Minister of Foreign Affairs, Professor Perez, at the 48th HRC session demonstrate the government of Sri Lanka's commitment to the promotion and protection of human rights for her people. Mr. Vice President, we believe that the role of Human Rights Council mechanisms in the protection of human rights within states should remain supportive to the national processes which are designed to take into account the peculiar historical and social circumstances of concerned states. It's therefore important to ensure that such interventions are made with compliance with international human rights law and cooperation with the relevant authorities of the concerned states. We encourage the government of Sri Lanka to continue with its national efforts to protect the human rights of the people of Sri Lanka. வணக்கம். உகண்டாவும் உங்களுக்கு தெரியும் முடியமீனுடைய நாடு. அவர்களும் என்ன இப்ப உண்மையில் இவர்களுக்கு உண்மையான விஷயம் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றதா அல்லது ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் தான் போய் கடைசியில் லோபி பண்ணி இருக்கின்ற மாதிரி தான் தெரிகின்றது. ஏனென்று சொன்னால் அவர் 46-1 ரிஜெக்ட் பண்ணின ஸ்ரீலங்கா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இருக்கிற கதையை சொல்லுகின்றார். அப்போ இவர்களுக்கு எவ்வளவு இதை உண்மையில ஒரு ஸ்ரீலங்காவினுடைய ரிப்போர்ட்டில் இருந்து அந்த பொய்யான ரிப்போர்ட்ல இருந்து எடுத்து கதைத்து இது பண்ணுகின்றார்களே தவிர இதுல இவர்களுக்கு உண்மையான சுயமான விஷயங்கள் இருக்கின்றதான்னு தெரியவில்லை. கம்போடியிலிருந்து இந்த நாடுகளை நாங்கள் இந்த ஸ்ரீலங்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுகின்ற நாடுகளுடைய
ஹியூமன் ரைட் ரிப்போர்ட்டுகளையும் எடுத்து பார்க்க வேணும். என்னென்ன மாதிரியான ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன்ஸ் செய்கின்றார்கள், அப்ப கூட்டு களவாணிகளாக இருக்கின்றார்களா அல்லது ஸ்ரீலங்காவால் ஏமாற்றப்படுகின்றார்களா என்றது உகண்டாவினுடைய ஹியூமன் ரைட் ரெக்கார்டையும் பார்த்து உகண்டாவுக்கு என்ன மாதிரியான லொபியை தமிழர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நான் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஆதரவாக பேசியிருக்கின்றார். அதே நேரம் 1-2 விஷயங்களில் அவர்கள் செய்கின்றார்கள், அக்கௌண்டபிலிட்டி மற்ற இதுகள் எல்லாத்தையும் செய்கின்றார் என்று சொல்லும் போது கொஞ்சம் அவர்களுக்கு இதை பற்றியான தெளிவு இருக்கின்றதா என்றது தெரியவில்லை. Thank you, Mr. Vice President. I thank you. I give the floor to the distinguished representative of Belarus for video statement. СПЧ-46/1 и представленная в ее исполнении информация о ВКПЧ является очередным прискорбным примером того, как отдельная группа западных государств цинично манипулирует работой Совета и Управления. Мы становимся свидетелями, как у ВКПЧ превращают в подконтрольный механизм воплощения политических стратегий Запада в отношении конкретных государств-членов ООН. Эти стратегии подкреплены продвижением в СПЧ и при поддержке УВКПЧ концепции обеспечения подотчетности за нарушение прав человека в рамках универсальной юрисдикции, чтобы, среди прочего, оправдывать введение нелегитимных санкций Запада против государств-членов ООН. Из УВКПЧ делают подобие управляемого извне следствия. Подготовленная УВКПЧ к этой сессии информация по Шри-Ланке и Беларуси является наглядным примером реализации данной концепции. В этой связи хотим подчеркнуть, что мы не верим ни единому слову УВКПЧ и призываем его вернуться в рамки своего мандата, определенного резолюцией Генассамблеи ООН 48/141, и строго соблюдать принцип нейтральности в своей работе. Мы вынуждены обсуждать ситуацию в Шри-Ланке, которая вообще не должна быть в повестке дня СПЧ. Мы высоко оцениваем успехи правительства этой страны в обеспечении последовательного восстановления и примирения, в дальнейшем повышении уровня жизни населения. Призываем Совет к взаимоуважительному диалогу со Шри-Ланкой и отказаться от политически мотивированных решений. பெலரோஸை பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னால் இப்போ பெலரோஸ் மேலே இருந்து யுக்ரைனை அட்டாக் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றது ரஷ்யாவோட சேர்ந்து. அதில் அவர்களும் இன்டர்ஃபியரன்ஸ், அதாவது ஒரு நாட்டினுடைய இறையாமைக்குள்ள இப்படி ஹியூமன் ரைட் என்ற ஃபார்மில் இன்டர்ஃபியரன்ஸ்கள் கொண்டிருக்கின்றது. அதில் ஸ்ரீலங்கா தன்னுடைய பிரச்சனைகளை தான் பார்க்கறதுக்கான கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இதுகளை செய்யணுமே தவிர இந்த மாதிரியான இன்டர்ஃபியரன்ஸுகள் செய்யக்கூடாது. பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸுக்கான இவர்களும் வருங்காலத்தில் இவர்களுக்கு மேலேயும் இப்போ ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் யுஎன் ஹியூமன் ரைட் கவுன்சிலில் இவர்களும் யுக்ரைன் போரில் ஈடுபடுகின்றபடியா இவர்களுக்கு மேலேயும் இனஅழிப்பில் அங்கே போர்க்குற்றங்கள் அதில் எல்லாம் இவர்களுக்கு மேலேயும் போடப்படுகின்ற அந்த முறையில் அவர்களும் அதுக்கான தாங்கள் கூட்டுக்களவாணிகளாக வாழ மாறுகின்ற முறையில் அவர்களும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசி இருக்கின்றார்கள் என்றதுதான் உண்மை. Thank you. I invite the delegation of Zimbabwe, please. Thank you, Mr. Vice President. Zimbabwe thanks the High Commissioner for her report. We wish to point out that the practice of imposition of country-specific mandates, especially without the consent of the country concerned, is counterproductive and runs counter to the principles of genuine dialogue and cooperation in human rights work. We also note that assigning the OHCHR the role of collecting criminal evidence for purposes of any future prosecutions is outside the mandate of the office. Since the end of the conflict in the country, Sri Lanka has scored significant achievements in the areas of post-war reconstruction, reconciliation, and protection of the rights of its people. In this regard, we call on the Council to constructively assist Sri Lanka to further enhance its ongoing domestic processes in these and other areas. I thank you. ஜிம்பாப்வேயை பொறுத்தமல்ல ஆல்ரெடியே உங்களுக்கு தெரியும், அந்த நாட்டில் சவுத் ஜிம்பாப்வேன்ஸுக்கு மேலே இவர்களை அனுப்பி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது ஜிம்பாப்வேக்கு மேலேயும் பல
ரெசல்யூஷன்ஸ் இருக்கின்றது. அந்த முறையில் அவர்கள் நான் செலக்டிவிட்டி, அதாவது இப்படி இது பண்ணக்கூடாது என்ற கருத்துக்களை அவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இனஅழைப்பின் கூட்டு களவாணிகளாக உலக இனஅழைப்பின் கூட்டுவலையாக இருக்கும் ஜிம்பாப்வேயும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு சப்போர்ட்டாக போயிருப்பது ஒரு கூட்டு களவாணி தன்மை, அதாவது இனஅழிப்பை செய்தவர்கள் கூட்டாக சேர்ந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு எதிரான விஷயங்கள் வருங்காலத்தில் நடக்கும். அது நடக்கும்போது பார்க்கலாம். I thank you. I give the floor to the distinguished representative of the United States of America. Thank you to the High Commissioner. The United States welcomes Sri Lanka's efforts to amend the Prevention of Terrorism Act and its recent release of more than 40 individuals, many of whom were held for years without charge. We welcome the move of the NGO Secretariat of the Ministry of Defense and initial steps to engage with some civil society representatives. We hope to see continued progress. We urge the government to take further steps to bring PTA reforms into alignment with international human rights law and encourage them to ensure all Sri Lankans have access to justice and can exercise freedom of expression. We call on the government to cease its harassment of civil society, human rights defenders, and journalists. To foster reconciliation, the Office on Missing Persons and the Office for Reparations should operate effectively, independently, transparently, and in a victim-centric manner. We also call on the government to engage with Tamil and Muslim parties and civil society organizations to advance an inclusive, lasting political solution. What actions can we take this year to advance human rights, including religious freedom, justice, accountability, and reconciliation? Thank you. The US statement அதிகமாக இப்போ பிடிஏல பெருசாக இன்சிஸ்ட் பண்ணல, அது ஏனென்று வடிவாக தெரியவில்லை. அதை தவிர மற்றது ரிகன்சிலியேஷன் எஃபர்ட்டுகளை பற்றியும் மற்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு மைல்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் நாங்கள் பார்க்கலாம். யுனைடெட் ஸ்டேட்டினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு மைல்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கின்றது. சில அங்கே அது பசில் ராஜபக்சையும் மற்றது இவர் பீரிஸோடையும் சேர்ந்து ஏதாவது எக்ரிமெண்ட் போடுறதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். அதில் இது யுனைடெட் ஸ்டேட்டினுடைய ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் என்று சொல்ல முடியாது. சில விஷயங்களை ஹைலைட் பண்ணியிருக்கணும் என்றதை மட்டும்தான் நாங்கள் சொல்லலாம். இண்டிபெண்டாக இருக்க வேணும் இந்த இதுகள் என்ற அந்தந்த கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அதில் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இதை நாங்கள் பார்க்க முடியாது. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் எங்களை கருவேப்பிலையாக பாவிப்பதற்கு நாங்கள் தொடர்ந்தும் அவர்களை ஆதரிக்க வேணும் என்றது இல்லை. அதில் கருவேப்பிலையாக பாவிக்காமல் நாங்கள் எங்களை பார்த்துக் கொள்ள வேணும் என்ற கருத்தை நாங்கள் வைத்துக்கொண்டு கருத்தாக மூடும். I thank you. I invite the delegation of Eritrea to give the floor. Thank you, Mr. Vice President. Sir Vice President, Eritrea takes note of the report of High Commissioner and has the following comments on the report and methodologies. It's an established international principle that promotion of human rights is essential in relation to the intrinsic obligation attached to the ideals of humanity in which all nations share collective responsibility. In this vein, Eritrea has always advocated for dialogue and cooperation as the best solutions and way forward on the promotion and protection of human rights. Like any other state, Sri Lanka also faces challenges and problems in all areas of developmental sectors, including in the human rights domain. However, Sri Lanka has demonstrated responsibility to promote and protect human rights in accordance to the context, needs, and human betterment ideals of the Sri Lankan people. The resettlement and distribution of the vast majority of the land to the needy and the release of former combatants from prison are notable progresses that lay the groundwork for lasting and durable peace in Sri Lanka. Sir Vice President, dignified engagements and cooperation predicted on mutual respect and understanding based on national priorities can deliver best. On its part, Sri Lanka has been engaged and cooperated through the UPR and also co-sponsored Resolution 40/1
to address its challenges. However, accountability can be best served by encouraging and building institutions of Sri Lanka and not by excluding them. எரித்தியாவை பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னா, எரித்தியா வந்து இத்தோப்பியாவில இருந்து இன அழிப்பு சம்பந்தமாக இது போட்டு பிரிந்த நாடு. இந்த நாடு வந்து இப்படி பேசுகின்ற என்று சொன்னால் ஸ்ரீலங்கா, அதாவது அவர்களுக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கா கொடுத்த ரிப்போர்ட்ல இருந்துதான் இவர்கள் இதில் எல்லாத்தையும் பேசுகின்றார்கள். அதனால எரித்தியாவை வந்து தமிழ் மக்கள் உலகத்துக்கு அதாவது விடுதலை புலிகள் காலத்திலேயே வந்து எரித்தியாவோட நல்ல உறவு ஏற்பட்டிருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு எரித்தியா வந்து இப்படியான கருத்துக்களை பேசுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் எந்த அளவுக்கு எங்களுடைய நண்பர்களையும் நாங்கள் எதிரியாக மாற்றி இருக்கின்றோம் என்பது, அல்லது அவர்களுக்கு சரியான லொபி நாங்கள் செய்யாமல் இருக்கின்றோம் என்பது வந்து எரித்தியாவினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து தெரிகின்றது. அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், இவ்வளவு பேரை விட்டிருக்கின்றார்கள், அதெல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்க, இதெல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற ஸ்ரீலங்காவினுடைய பொய்யான ரிப்போர்ட்டுகளை பிலீவ் பண்ணி கொண்டு அவர்கள் செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் எவ்வளவு லோபி செய்திருக்கின்றோம் என்றதுதான் இதில் இருக்கின்ற கேள்வி. அதுவும் வந்து ஒரு இன அழிப்பின் மூலமாக இத்தோப்பியாவில் இருந்து பிரிந்த நாங்களும் எங்களுக்கு இப்படியான இதுகள் வேணும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நாடுகளை வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு சார்பாக பேசுகின்றது அல்லது அதுக்கு மாறி பேசுகின்றது என்று சொன்னால் நாங்கள் கவனத்தில் எடுக்கணும். ஆனால் எத்தியாக்கு மேலேயும் சில குற்றங்கள் இருக்கின்றன இப்போது இருக்கின்ற பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்ஸால. ஆகையால அவர்களும் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு பேசுகின்றார்கள். அன்றாலும் கூட அவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து ஸ்ரீலங்கா இதெல்லாம் செய்திருக்கின்றது என்று கூறுவது வந்து எவ்வளவுக்கு வந்து சரியானது என்றது தெரியவில்லை. அதை நாங்கள் எங்களோட லொபி வந்து தமிழ் லொபி வந்து எவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கின்றது கூட கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கு. Eritrea is on belief that its own experience that the targeting of any country through establishing a mandate without the consent of the concerned state is counterproductive both for the subject and the state. The UPR and other relevant mechanisms have proved much success as opposed to specific mechanisms. I thank you, Mr. Vice President. Thank you. Now I invite the delegation of North Macedonia to take the floor. President, we thank the High Commissioner for her update on the human rights situation in Sri Lanka. North Macedonia aligns itself with the statement of the United Kingdom on behalf of the core group. In our national capacity, I would like to add that we call upon the authorities to intensify their efforts towards promotion of reconciliation and protection of all human rights in Sri Lanka. Accountability is a key for reconciliation and lasting peace. Therefore, we reiterate the need for Sri Lanka to put in place a transparent process for prosecution of international crimes and serious human rights violation, as well as pursuing an effective transitional justice process. In this regard, undertaking an independent investigation for those responsible of enforced disappearances and providing comprehensive reparation to the families of the disappeared is of utmost importance. Mr. President, we recognize the openness of the Sri Lankan government to the work of the Office of the High Commissioner and the special procedures. We encourage the authorities to continue to engage with the Office of the High Commissioner and with the UN Human Rights Council and its mechanism regarding Resolution 46/1 in a constructive manner. I thank you. I thank you. In North Macedonia, we are co-group members. அவைண்ட கதையில இருந்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்குது. என்ன ஸ்ரீலங்காவை வந்து சொல்லினம் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டியை நீங்கள் அதுக்கான இதை ஏற்படுத்த வேணும் என்று சொல்லி அப்போ இன்டர்னல் மெக்கானிசத்தை மெசடோனியா கேட்கின்றதா, அதில் இவர்களே வந்து தெளிவில்லாத தன்மையாக சில கருத்துக்களை வைக்கின்ற போது இவர்களை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய நிலைமை வந்து தமிழ் மக்கள்கிட்ட தான் கூட இருக்கின்றது நினைக்கின்றேன். அதனால இப்படி இந்த கோ குரூப்ஸ் கண்ட்ரீஸை வந்து எவ்வளவுக்கு தமிழ் மக்கள் அவர்களை பார்த்து பேசி லொபி பண்ணி அவர்களை தெளிவடைய வைத்திருக்கின்றார்கள். என்ன நடக்கின்ற என்பதை பற்றி இலங்கையில இருந்தும் அந்த ரிப்போர்ட்டுகள் எடுத்து கொடுத்திருக்கின்றார்களா,
என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கின்றன, என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கப்படவில்லை, எப்படி அக்கௌண்டபிலிட்டி ஜஸ்டிஸ் இலங்கைக்குள்ள செய்ய முடியாது என்ற கருத்துக்களை அவர்கள் நார்த் மெசடோனியா பொறுத்தமல்ல சில கருத்துக்களை சொல்லும்போது ஏதோ இலங்கை ஸ்ரீலங்கா எல்லாத்தையும் செட்டப் பண்ணணும் என்ற மாதிரியான ஒரு கருத்துக்களை அவர் தெரிவிக்கின்றார். இதுகள் எல்லாம் எங்களுக்கு அவ்வளவு பாசிட்டிவாக இருக்கின்ற பாசிட்டிவாக பேசினாலும் கூட அக்கௌண்டபிலிட்டி இதான் சொல்ற ரெக்கன்சிலியேஷன் வேணும் என்று எல்லாரும் பேசுகின்றார்கள். ஆக இதுல மட்டும்தான் ஒரு குறிப்பிட்டா அக்கௌண்டபிலிட்டி ஜஸ்டிஸ் இல்லாம ரெக்கன்சிலியேஷன் நடக்க போறதில்லை. ஆனால் அதுக்கான மெக்கானிசத்தை உருவாக்க சொல்லி ஸ்ரீலங்காவை கேட்டுக்கொள்றதுதான் பிழையான விஷயம். அதை உருவாக்குவதற்கு ஸ்ரீலங்காவில் முடியாது என்றால் போர்க்குற்றவாளிகள் தான் அந்த நாட்டை இப்போது ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் போர்க்குற்றவாளிகள் தங்களை குற்றத்துக்கு உள்ளாக்கி தங்களையே ஜெயிலுக்குள்ள போடுவார்கள் என்று கூறிப்படுவது உலகத்தில் நடக்க முடியாத அதிசயம். அப்படியான ஒரு விஷயத்தை எங்கேயும் நடக்க போறது இல்லை. அதனால அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ஜஸ்டிஸ் வெளியில தான் நடக்க வேணும். அதுக்கான இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட், இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜூரிஸ், கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் மாதிரியான இடங்களுக்கு நாடுகள் ஸ்ரீலங்காவை கொண்டு போவதற்கு முன் வர வேண்டும். அதனால அதுக்காக இந்த குரூப்ஸ் கண்ட்ரீஸும் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்றதுக்கு முன் வர வேண்டும். அதனால அதை விட்டுட்டு வேற விஷயங்களை பேசிக்கொண்டு ஸ்ரீலங்கா ஏதோ அக்கௌண்டபிலிட்டியையும் ஜஸ்டிஸையும் இது பண்ணும் என்று சொன்னால் அது இளவு காத்த கிளீண்ட கதையிலும் பார்க்க வேற மாதிரி தான் இருக்கு. I give the floor to the distinguished representative of South Sudan. Okay. I give the floor to the distinguished representative of Yemen for video statement. السيد الرئيس، استمعنا إلى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن سريلانكا، وفي هذا الإطار تؤكد اليمن على أهمية التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية وأخذ الجهود التي تبذلها حكومة سريلانكا بعين الاعتبار من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتزامها بإجراء التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان عبر لجنة التحقيق الرئاسية في سريلانكا. إننا ندعو إلى تقديم الدعم والمساعدة التقنية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السريلانكية حتى تتمكن من أداء مهامها باستقلالية ونجاح. نثني على التعاون الإيجابي الذي تبديه حكومة سريلانكا ونؤيد استمرار التعاون بينها ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وشكرا. இவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட ஸ்ரீலங்காவை சப்போர்ட் பண்ணி நான் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அந்த இதுகள் தான் அதுதான் அவர் பேசிக்கொண்டிருந்தார். கிட்டத்தட்ட சைனா மற்றவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தான் இவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இருந்தது என்றதை குறிப்பிடுவோம். I thank you. I give the floor to the distinguished representative of Iran. Please. Thank you, Mr. Vice President. The Islamic Republic of Iran commends the achievements have been made by the Sri Lanka in recent years and for its cooperation and engagement with OSCHR, showing determination to promote and protect human rights of its people. Mr. Vice President, the resolution 16/451 upholds the need for genuine dialogue and cooperation. The UN human rights bodies and mechanisms should support governments upon their consent
in implementing their obligation under applicable international human rights law and should not assume roles that go behind their mandate as stated in resolution 48/141 and 16/251. The OHCHR and the Council need to cooperate and support the state based on neutral, independent, and impartial approach in order to safeguard human rights from politicization and double standards, and should refrain from speculation in addressing the human rights development of states. Mr. Vice President, the OHCHR and the authorities are encouraged to enhance their constructive cooperation and comprehensive approaches, taking into account the concern of concerned states to overcome the challenges and mitigate the consequences in order to enhance the promotion and protection of human rights in Sri Lanka. Thank you, Mr. Vice President. I thank you. ஈரானும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான கருத்தை, அதாவது சைனாவோட சேர்ந்து இருக்கின்ற கருத்தை சொல்லுகின்றது. ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஆதரவான கருத்தை சொல்லி இருக்கின்றாங்க. இந்த ஈரான்லேயும் வேற சில நேஷனல் இனங்கள் இருக்கின்றன. அவர்களை இவர்கள் அடக்கி ஆண்டு இனஅழிப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதில் அவர்களும் அது கூட்டக்களவாணிகளாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம். Now I invite the delegation of the Lao People's Democratic Republic. It's Zoom, as I understand. Mr. Vice President, the Lao PDR take note of the update on the recent development in Sri Lanka by the OHCHR. My delegation commends Sri Lanka for its continued and constructive cooperation with the OHCHR, as well as its achievements made in the achieving the rights and fundamental freedom of its people. We are of the view that country-specific initiatives are confrontational and run counter to the fundamental principles prescribed in the resolution 60/251. We therefore would like to emphasize that the work of the HRC shall be guided by the principles of universality, impartiality, objectivity, and non-selectivity, and constructive international dialogue and cooperation. We also encourage the OHCHR and international community to constructively support Sri Lanka to advance their efforts for promotion and protection of human rights, reconciliation, and development on the basis of domestic priorities. I thank you, Mr. Vice President. Thank you. இதுவும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஆதரவான நான் செலக்டிவிட்டி அதில் பற்றி பேசுகின்ற ஒரு நாடு. அந்த விதத்தில் இவர்களும் இனஅழிப்பு அல்லது போர்க்குற்றங்கள் வேறு குற்றங்களுக்கு உள்ளான நாடு, அல்லது சைனாவுக்கு ஆதரவான சைனா ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவான நாடாகத்தான் அவருடைய கருத்தாகத்தான் நாங்கள் பார்க்க வேணும் என்றதை குறிப்பிட்டு கொண்டு அடுத்த. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Niger. Please, the floor is yours. Niger, the floor is yours. Niger is absent. Okay, I invite the delegation of Kazakhstan to give the floor. Vice President, my delegation has carefully studied the High Commissioner's report and oral remarks, as well as information provided by the government of Sri Lanka. Kazakhstan supports the comprehensive efforts of the government of Sri Lanka aimed at protecting and promoting human rights and freedoms. We also welcome goodwill and actions by Colombo to fulfill its international obligations in the field of human rights, interacting with mechanisms of the UN system. At the same time, we call upon Sri Lanka to further cooperate and positively engage with the United Nations. I thank you. I thank you.
I give the floor to the distinguished representative of Bangladesh. The floor is yours. Thank you, Mr. Vice President. Bangladesh appreciates the constructive engagement of the government of Sri Lanka with the OHCHR throughout the preparation of the OHCHR report. We value the work and contribution of the Human Rights Council and its mechanisms towards the universal respect of human rights. We underline that genuine dialogue and cooperation are necessary for promoting and protecting human rights everywhere. Mr. Vice President, like many other developing countries, Sri Lanka is severely affected by the impacts of the COVID-19 pandemic, particularly on public health and economic and social rights. We underline that Sri Lanka needs international cooperation and support in its effort for promoting peace, reconciliation, and human rights. As a friendly country, Bangladesh wishes Sri Lanka every success in its efforts to achieve sustainable peace and reconciliation in the country while promoting and protecting human rights. We request the OHCHR to enhance dialogue and cooperation with Sri Lanka, including through technical cooperation in accordance with the principles of impartiality and non-selectivity. I thank you. I thank you. இதுல நீங்கள் பார்க்கலாம் பங்களாதேஷ் கிட்டத்தட்ட இன அழிப்புக்குள்ளான வெஸ்ட் பாகிஸ்தானால இருக்கிற பாகிஸ்தானால இன அழிப்புக்குள்ளான நாடு. அது என்ன மாதிரி பேசுகின்றதுன்றதை பார்க்கும்போதும் அதை கிட்டத்தட்ட சைனாவினுடைய சைட்ல நின்று கொண்டு சில விஷயங்களை செய்கின்றது என்றதை பார்க்கும்போதும் கவலைக்குரியதாக தான் இருக்கின்றது. அதில் இந்த ஸ்ரீலங்காவுக்கு சப்போர்ட்டாக பங்களாதேஷ் தொடர்ந்து இருக்கின்றது. ஆனால் பங்களாதேஷை ஸ்ரீலங்கா அக்னாலேஜே பண்ணல. அது உருவான போது ஸ்ரீலங்கா அக்னாலேஜே பண்ணல, அதுக்கான அங்கீகாரத்தை கொடுக்கவில்லை. ஆனால் இன்றைக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு சார்பாக பங்களாதேஷ் பேசுவது என்பது உண்மையில் ஒரு morally is unacceptable. I give the floor to the distinguished representative of Azerbaijan, please. Mr. Vice President, Azerbaijan takes note of the report submitted by the Office of United Nations High Commissioner for Human Rights for the current ID and information provided by Sri Lanka as a concerned country. We would like to emphasize that all matters falling within the domestic jurisdiction of UN member states, including that of Sri Lanka, must be resolved through dialogue and cooperation based on respect of the rule of law, independence, sovereignty, territorial integrity, and inviolability of international borders of states. We believe that the Office of the High Commissioner for Human Rights should favor constructive dialogue and cooperation with the government of Sri Lanka and provide it with necessary advisory services, technical and financial assistance upon its request to support the government's actions and programs in ensuring human rights in Sri Lanka. I thank you. I thank you. அஜர்பைஜான் கூட ரஷ்யன் யுஎஸ்ஆர்ல இருந்து பிரிந்த ஒரு நாடு. அவர்கள் ரத்தமின்றி ஒன்றுமில்லாமல் சுதந்திரம் அனுபவித்தபடியால் சில அவர்களை லொபி பண்ணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனால் அவர்களும் அவர்களுக்கு போன இன்ஃபர்மேஷனும் அதிகமாக கவர்மெண்டினுடைய இன்ஃபர்மேஷனாக தான் இருக்கின்றது நினைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதை தவிர ரஷ்யாவினுடைய ஸ்டெப் நேச நாடுகளாக இருக்கிறபடியா ரஷ்யா என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்குதோ அதை அவர்கள் எடுக்கிறதுக்கான இதுவும் இருக்கின்றது. ஆனால் நடைவில் வேற விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கலாம். ஆனால் குறிப்பிடுறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்ரீலங்கான இன்ஃபர்மேஷனை தவிர அஜர்பைஜானுக்கு வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் போனதான்றதும் தெரியவில்லை. ஆகையால தமிழர்கள் லொபி பண்றவர்கள் இதை கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். I thank you. I would like to invite the delegation of Niger to give the floor by Zoom. Bonjour, Monsieur le Président.
J'espère que vous m'écoutez. Monsieur le Yes. Président, ma délégation remercie la haute commissaire pour son rapport sur la situation des droits de l'homme au Sri Lanka et salue la pleine coopération des autorités spéciales sur le droit à l'éducation et le rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage, y compris ses causes et ses conséquences. Notons avec appréciation. I thank you. I give the floor to the distinguished representative of Bangladesh. The floor is yours. Spécial sur le droit à l'éducation et le rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage, y compris ses causes et ses conséquences. Notons avec appréciation les avancées notables enregistrées sur le Sri Lanka en faveur de la promotion et la protection des droits de l'homme, dont, entre autres, la restitution de plus de 90% des terres privées occupées par les militaires à leurs propriétaires légitimes, la réinstallation des personnes déplacées internes et la poursuite des actions visant à consolider le processus de paix et de réconciliation nationale. Pour conclure, ma délégation encourage le Sri Lanka à poursuivre les efforts de la collaboration avec le Haut Commissariat et les mécanismes des droits de l'homme et invite la communauté internationale à l'appuyer davantage dans la mise en œuvre de ses engagements volontaires pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank you. இவர் ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஆதரவாக சவுத் சுடான் இது போல இருக்கின்றது. அதில் சவுத் சுடான் கூட ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றது என்று சொன்னால் நாங்கள் எவ்வளவுக்கு எங்களுடைய லொபியிங் ஒர்க் பண்ணதுன்றதை ஒரு கேள்வியாகத்தான் நாங்கள் வைக்க வேண்டி இருக்கின்றது. இவர்கள் இன அழிப்புக்குள்ளான நாடு சவுத் சுடான். அந்த நாட்டிலிருந்து வருபவர்களும் கூட ஸ்ரீலங்காவுக்கு அவர்கள் ரிகன்சிலியேஷன் செய்கின்றார்கள், அவர் எல்லாம் நல்ல முறையில் நடத்துகின்றார்கள் என்று சொல்வது உண்மையில் ஒரு கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய எங்களுடைய பரப்புரை எவ்வளவு மிகவும் வீக்காக இருக்கின்றது என்பதை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகின்றது. I give the floor to the distinguished representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Please, the floor is yours. Thank you, Mr. Vice President. The United Kingdom welcomes the update from Madam High Commissioner. We share the High Commissioner's concerns regarding the continued lack of progress on accountability and regret there has been setbacks in several emblematic human rights cases. We welcome recent releases on bail of Anaf Ajazim and Hijaz Hizbullah as a positive first step. Whilst we acknowledge initial reforms of the Prevention of Terrorism Act, these do not go far enough. Whilst we acknowledge the NGO Secretariat move to the Foreign Ministry, we have concerns around surveillance and harassment of civil society and militarisation of civilian governmental functions. The appointment of an individual named in key emblematic case to the post of provincial governor is particularly worrying. Whilst we acknowledge ongoing work in government institutions on reparations and missing persons, it is crucial this is accompanied by a comprehensive reconciliation and accountability process. We note with concern that minority communities are facing increased marginalisation with allegations of land grabs in the north and east of the country. We call on the Government of Sri Lanka to engage constructively with the recommendations in Resolution 46/1 and to cooperate with your office. Thank you. Thank you, Excellency. யுனைடெட் கிங்டம் எங்களோட லொபியும் கூட பிடிஎஃப் மாதிரியான அமைப்புகள் என்ன லொபி பண்ணியிருக்கின்றது தெரியல. இவர் நார்தர்ன் ஈஸ்டில் லேண்ட் கிராப் எல்லாத்தையும் பற்றி கதைக்கிறார். அப்போ கதைக்கும் போது கூட அவர் தமிழ் என்றதை பற்றி அவர் சொல்லுகின்றார் இல்லை, தமிழ் என்றதை மைனாரிட்டி என்ற வேர்டை பாவிக்கின்றார். மற்ற விஷயங்கள் யூரோப்பியன் யூனியன் மற்ற இதுகள் சொன்ன மாதிரி தான் திரும்பவும் அதே கருத்துக்களை சொல்லுகின்றார். ஆனால் இது பிடிஏ எவ்வளோ ரிமூவ் பண்ண வேணும் என்று சொன்னவே இப்போ பிடிஏ அமெண்ட்மெண்ட்டில் நல்லா அமெண்ட்மெண்ட் செய்யப்படவில்லை என்ற கருத்துக்களை தெரிவிக்கின்றார்கள். அப்போ அந்த விதத்தில் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை அவர்கள்
அமெண்ட்மெண்டோட ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார்களா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது. என்னென்று சொன்னால் இதை முதலாக சொன்னார்கள் இதை வெளியில் எடுக்க வேண்டும் என்று. ஹை கமிஷனர் கூட சொல்லுகின்றார் அது ஃபுல்லாக வந்து எடுத்துவிட்டு வேறு ஒரு லோ கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கருத்தை தான் அவர் தெரிவிக்கின்றார். அதில் அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு இவர்கள் வேறு வேறு கருத்துக்களை சொல்லுகின்றார்கள். அப்போ யுனைடெட் கிங்டத்தில் இருக்கிற லொபி கூட அவ்வளவு எஃபெக்டிவான லொபி இல்லை என்றதுதான் கருத்தாக இருக்கின்ற என்று கூறிக்கொண்டு கருத்துக்களை சொல்லுகின்றார்கள். என்றாலும் வந்து உலகத்துக்கு அதை ஸ்ட்ராங்காக சொல்வதற்கு ஒரு வீக்கான அமெரிக்கா வீக்கா சொல்ற மாதிரி தான் பிரித்தானியாவும் வீக்கா சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற கருத்தை தான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டி இருக்கின்றது. I give the floor to the distinguished ambassador of Pakistan to give the floor, please. Thank you, Vice President. We take note of the High Commissioner's written update as well as Sri Lanka's comments on it. We appreciate Sri Lanka's continuing engagement with the Council, OHCHR, and national stakeholders. This is particularly noteworthy given its rejection of Resolution 46/1 and its legitimate concerns over aspects of the OHCHR mandate. We recognize the progress made by Sri Lanka and encourage it to build on its domestic processes on reconciliation, accountability, and human rights. We commend Sri Lanka for achieving high vaccination rates and providing economic support measures despite the financial and fiscal crunch induced by COVID-19. We share concerns over micromanagement of Sri Lanka's internal constitutional and governance matters. We underscore the imperative of strict adherence to the provisions of UN Charter, UNGA Resolution 60/251 and the IB package. We are encouraged by Sri Lanka's willingness to consider inputs from national and international partners. We applaud Sri Lanka's achievements against terrorism perpetrated by LTTE and sponsored from abroad. We call for provision of justice to victims of this terrorism and accountability of both its perpetrators and external sponsors. Sri Lanka's constructive posture provides space for meaningful engagement and collaboration. We hope this Council and its allied mechanisms will duly consider Sri Lanka's cooperation, views, and concerns as the country concerned. I thank you. பாகிஸ்தான் இப்போ வந்து டெரரிஸ்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணுற நாடு, வேர்ல்ட் டெரரிசத்தை ரன் பண்ணி கொண்டிருக்கிற நாடு, அல்கேடாவினுடைய பேக் போனாக இருக்கின்ற நாடு. அப்படியான வேர்ல்ட் டெரரிசத்தை வச்சிருக்கிறது வந்து மற்றவர்களுடைய இன அழிப்பையும் மற்றது அவர்களுடைய என்ன விடுதலையையும் டெரரிசம் தான் சொல்லுவார்கள். அவர்களே பெரிய ஸ்டேட் டெரரிஸ்டாக இருக்கும்போது இது ஒன்று புதுமை இல்லை. அவர்களுடைய கருத்துக்கள் வந்து நீரில் எழுதப்பட்ட கருத்துக்களாகவும் ஒரு உண்மைக்கு மாறான, நேர்மைக்கு நீதிக்கு மாறான கருத்துக்களாகவும் இருப்பதில் சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. பாகிஸ்தான் வேறு என்ன சொன்னா தான் சந்தேகம் ஏற்படும். இவர்கள் நல்லவர்களாண்டு இது நல்லவர்கள் இல்லை என்றே உலகத்தால் தெரிவிக்கப்பட்ட பலுச்சிஸ்தான்ல இன அழிப்பை செய்து கொண்டிருக்கின்ற நாடான பாகிஸ்தானுடைய கருத்துக்கள் இலங்கைக்கு சாதகமாக தான் இருக்கு. இவர்கள் மிகவும் கூட்டு களவாணிகள் கூட்டு சேர்ந்துதான் செயல்படுவார்கள். Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Ethiopia by Zoom, please. Thank you. Sorry, the floor. Thank you. Thank you, Mr. President. Ethiopia notes with appreciation the commitment and significant effort made by Sri Lanka in making real strides in human rights, as well as its engagement with the OHCHR, despite the many challenges it is facing. Ethiopia has always stressed on the importance of abiding by the principles of universality, impartiality, and neutrality. The primary responsibility to promote and protect human rights rests with the individual country. As a subsidiary organ of the General Assembly of the United Nations, Council must live up to the values and fundamental principles enshrined in the Charter and Resolution 60/251, which calls for the sovereign equality and respect for agreed international rules, fundamentals which we must work for all. In this connection, we are of the view that OHCHR should pay more attention to the efforts of the country concerned on the ground and take on board authoritative information rather than impeding national processes aimed at promoting human rights and national reconciliation.
As no country is perfect in advancing human rights flawlessly, we believe the best way is to remain within the framework of dialogue based on the long-standing commitment of the country, building on the achievements in the areas of its cooperation with the UN Special Procedure mandate holders and resettlement of IDPs. In conclusion, Ethiopia renews its objection of the politicization of human rights and mandates specific resolution without the agreement of the country concerned. I thank you. இத்தோப்பியாவை பற்றி தெரியும். எரித்தியாவுக்கு கேஸ்டை இனஅழிப்பு செய்த நாடு. அதுக்கு பிறகு எரித்தியா அதில் இருந்து பிரிஞ்சு வந்தது. இன்னும் வேற இனங்களும் அங்கே இனஅழிப்பு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இவர்களும் ஸ்ரீலங்காவினுடைய கூட்டு களவாணிகளாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கலாம். I thank you. Now I give the floor to the distinguished representative of South Sudan. In the room or by Zoom. As I understood, the delegation of South Sudan is absent right now. Okay, we shall now turn to the list of speakers for national human rights institutions and non-governmental organizations. I give the floor to the representative of Khiam Rehabilitation Center for Victims of Torture. Please, the floor is yours. Two key issues that are indicative of the overall deterioration of human rights in Sri Lanka. My parliamentary colleague Ranjan Ramanayake was sentenced as much as 4 years and his civic rights removed and imprisonment for alleged contempt of court, which is not an offence defined in the law and had no right to appeal. The President has ignored requests, including from International Parliamentary Union, to pardon Ramanayake so that he could resume his political work. The cries of the victims of the Easter Sunday bombing and the truth and justice continue to be in vain. The non-prosecution and the negligence of high officials give rise to the suspicion that the real brains behind the attacks are being shielded. Instead, the investigator Shania Besekara, dubbed as Sherlock Holmes of Sri Lanka, and senior police officer Ravi Seniratna are being hounded and their lives are in danger. The government is reluctant to make meaningful changes to the Draconian Prevention of Terrorism Act, which facilitate arbitrary detention, torture, conviction, based on solely on alleged confessions. Citizens exercising their freedom of expression has been harassed. Civil society activists work under severe pressure. Militarization of civil administration is a characteristic of this government. Ethnic and religious minorities live in anxiety. Added to all this, the economic mismanagement, severe shortage of essential items, disruption of electricity supply, long queues of fuel, are soaring cost of living is just of its consequences. As I speak today, the main opposition office also was attacked by a government member. I urge the international community to support people of Sri Lanka whose human rights been threatened than ever before. Thank you. இது வந்து சிங்கள சிவில் சொசைட்டியில இருந்து வந்த ஸ்பீச். அவர்கள் வந்து அங்க இருக்கின்ற சில விஷயங்களை சொல்லுகின்றார்கள். பிடிஏ பற்றி சொல்லி இருக்கின்றார்கள். மற்றது இந்த ஈஸ்டர் சண்டே அட்டாக்கு பிறகு பின்னுக்கு வந்து இருக்கின்றவர்கள் வந்து இன்னும் சரியாக அவர்கள் கைது செய்யப்படவில்லை, அவர்கள் யார் என்று சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணப்படவும் இல்லை என்ற கருத்துக்களும், மற்றது தொடர்ந்து அங்க வந்து சிவில் சொசைட்டி ஆக்கள் வந்து இது பண்ணப்படுகின்ற கருத்துக்களை சொல்றாங்க. இது சிவில் ரைட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே அதிகமான இப்படியான கருத்துக்களைத்தான் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஓரளவுக்கு ஆங்கிலம் தெரிந்த முறையில நாங்களும் தொடர்ந்து கருத்துக்களை சொல்லாம நான் கடைசியில சமரைஸ் பண்ணி ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்றேன். தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து இன்னொரு 10-15 நிமிஷத்துக்கு நிகழ்ச்சி இருக்கின்றது. I thank you. I give the floor to the representative of International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism. Thank you, Mr. President. We thank the High Commissioner for her update on Sri Lanka, sharing concerns on regressing human rights situation, including the erosion of the independence of the judiciary. The Human Rights Commission of Sri Lanka is due to be downgraded from A status for its lack of independence, effectiveness, and diversity. As a proposed amendment to the Prevention of Terrorism Act lacks safeguards against arbitrary detention, torture, and other human rights abuses, a moratorium must be established on its use until necessary legislation is introduced. The government is deploying a smear campaign against those working for truth, justice, accountability, reconciliation, and human rights. We are troubled by the recent Foreign Ministry's statement against Ambika Sakunathathan for providing expert opinion to the European Parliament.
The arrest of Serhan Malek Gamak reminded us of the white band abductions used for suppression of dissent. We align ourselves with the statement of the Inter-Parliamentary Union regarding former MP Ranjan Ramayanak. The government is increasingly militarized and the culture of impunity is still prevailing. The campaign One Country, One Law is relying on extreme Buddhist ideology for electoral gains. The Muslim Marriage and Divorce Act and other personal laws must be reformed in consultation with the women affected. The government has failed to propose a sustainable solution to enormous economic hardships faced by its citizens. Madam High Commissioner, what can the international community do to address accountability and abuse of executive power, undermining democracy and the rule of law? Thank you. I thank you. I give the floor to the representative of Franciscan International. Your Excellency, dear ladies and gentlemen, the Easter Sunday suicide bomb attacks in Sri Lanka on 21st April 2019 claimed the lives of 269 persons, including 82 children and 47 foreign nationals belonging to 14 nations, and injured more than 500 others. The first impression of this massacre was that it was purely the work of a few Islamic extremists. However, subsequent investigations indicate that this massacre was part of a grand political plot. Despite our repeated requests and those of civil organizations pursuing the truth, the incumbent government of Sri Lanka has failed to mete out justice to the victims. Instead of uncovering the truth behind the attack and prosecuting those responsible, there are attempts to harass and intimidate those who clamor for justice. As a result, nearly 3 years after the horrendous crime, we are still in the dark as to what really happened on that Easter Sunday. As this is a case of a serious violation of the fundamental rights of the aggrieved victims, we earnestly call upon the UNHRC and all its member countries to support the continuation of evidence gathering initiated by the Council last year and to devise a means to ensure an impartial investigation to unravel the truth behind the Easter Sunday massacre. Thank you. Thank you. I invite the representative of Asian Forum for Human Rights and Development to give the floor, please. We welcome the High Commissioner's written update. We remain concerned at the human rights situation in Sri Lanka, which stands in stark contrast to the government's narrative of supposed improvements and reforms. Harassment, intimidation, and surveillance of human rights defenders, civil society victims, and their families continue to intensify. The Terrorism Investigation Division regularly targets NGOs and their staff in clear attempts to intimidate and silence them. Those campaigning for credible investigations and accountability for 2019 Easter attacks continue to face harassment. The proposed amendments to the Prevention of Terrorism Act, at the core of the government's narrative of purported reforms, are cosmetic and insufficient to address serious concerns with the law and its implementation. We call for an immediate moratorium on the use of the law. The appointment of a presidential task force to implement the concept of one country, one law is another blatant attempt at perpetuating discrimination against minorities for political gain. The government continues to obstruct accountability through political interference. The current economic crisis caused by the mismanagement of the economy and the COVID-19 pandemic has deepened the human rights crisis and widened the inequality gap. The Council must not be distracted by superficial gestures of reform and engagement aimed at warding off international criticism. In absence of tangible progress, the Council must be prepared to take further action to advance accountability, including by strengthening and supporting the OHCHR capacity to collect and preserve evidence. I thank you. I thank you. I give the floor to the representative of International Harm Reduction Association, please. Mr. President, we reiterate the broad range of serious human rights concerns in Sri Lanka highlighted by the High Commissioner, including ongoing militarization. In line with this trend, we reiterate our concern about the militarization of drug control and treatment in the country and its negative repercussions on human rights as well as individual and public health. A worrying pattern of deaths in custody of persons arrested for drug offenses in alleged shootouts with law enforcement or while assisting law enforcement operations have been documented. The lack of investigation
into these custodial deaths entrenches impunity and the use of violence by state agencies. We highlight the existence of laws that contravene human rights standards, including by giving arbitrary powers to law enforcement and the judiciary to mandate people to drug rehabilitation. People detained in drug treatment centers, some of which are managed by the Sri Lanka Army, suffer physical and psychological violence, inhuman conditions of detention, and lack of evidence-based treatment. Mr. President, we urge the government of Sri Lanka to adopt a human rights and health-centered approach to drug policy, abide by a zero-tolerance policy on torture, investigate all deaths in custody, and ensure those found responsible are held accountable. We call upon the Office of the High Commissioner to conduct due diligence to ensure the engagement of all UN agencies on this issue is in accordance with human rights standards, and to call upon donors who support programs in country to do the same and abide by the do no harm principle. Thank you. Thank you. I invite the representative of International Commission of Jurists to give the floor. The ICJ welcomes the OHCHR's wide-ranging report. We appreciate its recognition of the heavy militarization of civilian functions, including the widespread appointment of senior military figures into positions of administrative authority and the need for independence of the Attorney General's Department. In the past year, the human rights situation in Sri Lanka has only deteriorated further. The government's refusal to ensure accountability for crimes under international law and the release of several high-ranking military personnel suspected of such crimes indicate continued systematic impunity. Surveillance and harassment of human rights defenders, journalists, lawyers, and activists have increased. Impunity for cases of enforced disappearances and intimidation of the victims' families by security forces continue. Extrajudicial killings by police have sharply risen, and Tamil and Muslim prisoners have been particularly vulnerable to ill treatment and torture in detention, in one instance committed by a state minister. Cases of arbitrary detention have increased, and the PTA, despite calls for its repeal, continues to be used. The government's refusal to repeal the PTA and the continued impunity for violations of international law are illustrative of its general unwillingness to engage in real accountability measures. Madam High Commissioner, what further steps can OHCHR take to press the government to fulfill its commitments to accountability? Thank you. I thank you. I give the floor to the representative of Vivat International. Vivat International welcomes the report of the High Commissioner on Sri Lanka and expresses her concern about the human rights situation, especially the lack of independent and democratic institutions, militarization of the country, reprisals against families of disappeared persons, and persecution of the human rights defenders. We draw special attention to the Easter Sunday attacks that took place in 2019 on several hotels and churches. This was the biggest post-war massacre that cost the lives of 269 persons, including 47 foreigners. 21 of the 22 volumes of the report of the Presidential Commission of Inquiry have not yet been made public, and the government has not taken all necessary steps to implement the significant recommendations that come from the only volume made public. We support the High Commissioner recommendations and urge all member states of the Human Rights Council to support the continuation of gathering of evidence of such crimes and abuses initiated by the Council last year, use universal jurisdiction for crimes committed in Sri Lanka, and establish an international independent tribunal for Sri Lanka, including the Easter Sunday attacks. Thank you. I thank you. I give the floor to the representative of World Evangelical Alliance. Please. President. The floor is yours. The World Evangelical Alliance welcomes the written update of the High Commissioner. Violence against religious minorities continues in Sri Lanka with impunity. We call on the government of Sri Lanka to hold accountable those who commit violence against religious minorities. We also call on the government to repeal bans on full face covering and cattle slaughter. We also urge the government of Sri Lanka to desist from mandating any form of registration of places of worship and to rescind the 2008 circular on prior permission for construction and registration of places of worship. This circular
is currently misused to intimidate members of religious minorities. Finally, we are gravely concerned by the lack of political will to achieve justice for the victims of the 2019 Easter Sunday bombings, which killed 270 people, including at the Evangelical Zion Church on the island of Batticaloa and at Catholic churches. We echo the call of the High Commissioner to the government of Sri Lanka to publish the findings of the Commission of Inquiry into the Easter Sunday bombings and to pursue further independent investigation. And we ask the High Commissioner what additional and immediate steps she recommends that the government of Sri Lanka takes to ensure that justice is served for the Easter bombing victims. Thank you. Thank you. I give the floor to the representative of Lawyers' Rights Watch Canada, please. Madam President, Lawyers' Rights Watch Canada appreciates the OHCHR's report on Sri Lanka. We note the concerns about the continued lack of accountability for past human rights violations in Sri Lanka, the alarming trends toward majoritarianism that undermine democratic institutions, and the pattern of intimidation and threats towards human rights defenders and victims. As noted in the report, the government of Sri Lanka has failed to establish any credible pathways for transitional justice towards accountability and reconciliation. The families of the disappeared have faced extensive harassment and surveillance by security agents in efforts to hinder their access to truth, justice, and reparations. We have previously raised concerns about the arrest and detention of Hejaz Hezbollah, a lawyer and vocal advocate for the Muslim minority in Sri Lanka. While recently ordered released by the court, Mr. Hezbollah spent close to 2 years arbitrarily detained without trial under Sri Lanka's draconian Prevention of Terrorism Act. This case is a clear example of the need to repeal the PTA. We reiterate our calls upon the Council to seek the referral of the situation of Sri Lanka to the International Criminal Court and urge member states to investigate and prosecute international crimes committed in Sri Lanka through domestic judicial proceedings utilizing the principles of universal jurisdiction. Thank you, Madam President. I give the floor. Thank you very much. I give the floor to the representative of Amnesty International. Mr. President, Amnesty International welcomes the OHCHR report highlighting the continued lack of accountability, the lack of recognition of victims' rights, and other trends that continue to impede reconciliation in Sri Lanka. Amnesty remains deeply concerned by the shrinking civic space and urges the government to halt reprisals against critics and perceived critics, including those advocating for justice for the tragic April 2019 bombings. Families of the disappeared continue to face obstacles and pushback from state agents while they demand their right to truth and justice, including through the state's pursuit of court orders attempting to restrict their freedom to protest. The state's alarming discrimination and targeting of the Muslim community continues unabated. Amnesty continues to call for an immediate moratorium on the use of the Prevention of Terrorism Act, which continues to be used to detain hundreds, particularly minorities, for prolonged periods without charge or trial. Repeated attempts to amend the Act have proved futile, including the latest iteration of amendments that fail to address critical gaps in the law to bring it in line with international law. While we welcome court decisions to grant bail to selected PTA detainees, hundreds more still languish in detention without access to bail. Sri Lankan authorities must ensure that all those still detained have access to fair bail hearings and must release those not yet charged with recognisable crimes under international law. Thank you, Mr. President. Thank you. I'm informed that the delegation of South Sudan now is here. If there's no objections, I would like to invite the representative of South Sudan to give the floor. If there's no objections. Thank you, Mr. President. Please, South Sudan. Updates by the OHCR on the human rights situation in Sri Lanka, and would like to thank the government of Sri Lanka for its continued cooperation with human rights mechanisms. It is necessary to point out that the needed construction dialogue in the area of promotion and protection of human rights must always be within the consent of the country concerned. Any attempt of such adversarial initiatives which are inconsistent with the founding documents of this council will only and always create impediments to advancing human rights goals.
By doing so, the OHCR should not assume roles beyond its mandates and its stated resolutions as stated in Resolution 48/141. South Sudan commends the significant achievements made by Sri Lanka in the post-war reconstructions and reconciliation, guided by efforts of the opening up of the former conflict-affected areas to fully participate in democratic processes in the country, including creating conducive environment for the safe return and resettlement of the displaced persons. We welcome the progress achieved and call on Human Rights Council to cooperate with Sri Lanka at this juncture with the aim of promoting programs geared towards reconciliations and development in the country. Thank you. I thank you. Was the last speaker that we could accommodate for this dialogue. Now I give the floor to Her Excellency Ms. Nada Al-Nashif, Deputy High Commissioner for Human Rights, for her concluding remarks. Please, Excellency, the floor is yours. Chair, thank you, ladies and gentlemen, delegates. I'd like to take a few of the queries that came up. Let me start with a question posed by Canada, the Netherlands, on behalf of Benelux, the United States, the NGO IMADR, and the International Commission of Jurists regarding the advancement of justice, accountability, and reconciliation in Sri Lanka. The High Commissioner believes that the first and most important thing is to actually continue this level of engagement by the Human Rights Council. To the extent that we see the government of Sri Lanka becoming more responsive and taking these initial steps, regular reporting and discussions like this in the Council constitute an important incentive for action. The Council has also elaborated very important recommendations and benchmarks over the years, and it is important that the monitoring and follow-up are maintained. With respect to accountability, because Sri Lankan domestic processes have repeatedly failed to deliver justice, the High Commissioner's reports have already elaborated a menu of options that can be pursued, including at the international level. These are not exclusive, they can be combined. Some accountability measures, judicial and other, are open to the use by member states within their own jurisdiction. We have already seen a number of cases in which Sri Lankan perpetrators from various sides have faced different forms of jurisdiction, including universal. Another option, of course, includes applying targeted individual sanctions to credibly alleged perpetrators of serious crimes. These should be considered for all parties responsible, both state and non-state actors. And there are examples of Sri Lankans being subject to travel bans. Some Sri Lankan personnel have also been excluded from UN peacekeeping through very strict vetting procedures. And while sanctions, even targeted, are important symbolically, they can also lead to a sense of justice for victims and their families. On reconciliation, let me say the international community can help to support civil society initiatives in particular aimed at reconciliation and peace building, also by providing practical benefits for victims of those violations, by prioritizing them, for example, in development programs, through small business loans, education scholarships, and so on. This is especially important for the families of the disappeared, many of whom are now female-headed households who are in a very precarious economic situation. The United States raised the issue of religious freedom. We are concerned about the intrusion of more extremist brands of religious and nationalist discourse in Sri Lanka. It's therefore really important to continue to support interfaith dialogue and initiatives among religious leaders and communities that promote, cement social cohesion and peace building with the aim of ending hate speech and intolerance. The one country, one law concept promoted by the government should not be at the expense of Sri Lanka's religious diversity and rich pluralist identity. The World Evangelical Alliance asked regarding justice being served for the Easter bombing victims. I note in particular the statement made by Catholic Cardinal Ranjith to the Council just a few minutes ago, highlighting the inadequacy of the investigations that have been carried out to date.
While some people are now being prosecuted for their association with the attacks, victims have demanded that the government publish a full account of the circumstances that permitted those attacks, in particular the role of the security establishment. I note that additional evidence from the Presidential Commission of Inquiry into the attacks has now been shared with Parliament. Publishing the complete findings of the Commission of Inquiry into the bombings is essential to ensure transparency for victims and also to pursue further independent investigations into the involvement of any other state or non-state actors. The Philippines and Bangladesh inquired about the opportunities for collaborative technical cooperation between Sri Lanka and the UN in areas such as counterterrorism, civic space, and accountability. We have engaged with Sri Lanka for many years through the deployment of a senior human rights advisor and a local team who continue to provide technical support in many areas. Under past resolutions of this Council, the Office has indeed supported many of the transitional justice mechanisms and national human rights institutions. Many also of the special procedures who have visited Sri Lanka have offered advice and recommendations or provided conduits to technical assistance. And this remains, of course, available as well as advice to the government in implementing all the recommendations that come from our office and the human rights mechanisms, including on counterterrorism laws, civic space, and accountability to ensure compliance with international legal obligations. Vietnam had a question about support of the UN to the development approach and the SDGs. We note the commitments made by the government to the SD agenda. This should remain an important focus for UN engagement and support. I'd just like to note that the 2030 agenda also includes Sustainable Development Goal 16 on peace, justice, and strong institutions. Hence, our concern that the erosion of independent institutions, notably the obstruction of the judiciary, and continuing impunity for violations will therefore undermine the long-term proposed lasting effects, particularly the pursuit of peace and stability within the SDG framework. These require independence also, the police structures, as well as the judiciary, as I mentioned, without political interference and the end of all institutionalized impunity. The 2030 agenda puts forward an inclusive vision in order to leave no one behind, where there is no place for rhetoric or hate speech towards minority communities. These are areas of common commitment for the entire UN, very much in partnership with the government. I think that was it. I will stop there. Thank you, Mr. Vice Chair. I thank you, Excellency. This brings us to the end of the interactive. வணக்கம் எல்லோருக்கும். நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை இப்ப முடிவு கொண்டிருக்கின்றோம். தமிழரின் தலைவிதி